Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Welcome to the 50th Journalism e-Colloquium. We are delighted to have you with us today, especially our esteemed guests from both local and international universities and institutions. To our honorary guests, respected lecturers, and esteemed audience, we extend our deepest gratitude for joining us at this momentous 50th Journalism e-Colloquium. This event is part of the Newsroom Champion Bootcamp 3.0 project, featuring the theme Digital Evolution, Ethical Revolution, Challenges in Modern Journalism. It is organized by final year journalism students in collaboration with journalism experts and media organizations, both locally and internationally. Also, we would like to take a moment to express our sincere gratitude to our sponsors for their generous support. A special thank you to Darussalam Batik Kelantan for sponsoring the beautiful hijabs. Your support has truly enhanced this event. Before we begin the session today, let us grace our session with the recitation of Doa by Saiful Azwan. Thank you for the MC, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Only to you we extend our gratitude for all your grace and blessings. In conjunction with today's ceremony, we ask for your hidayah and tawfiq to grant us prosperity and happiness. Open our heart and open our chest so that we can feel knowledge that is useful for religion, nation and country. Ya Rabbi, we beseech that you bless this event with your abundance of grace. May all our effort in making this event a success receive your pleasure and guidance. Indeed, today we are gathered because of you, Ya Allah. Ya Rabbi, we gather to gain knowledge, exchange opinion, contribute ideas, create friendship, and provide support toward further improvement of our performance. We ask for strength for you, Ya Allah, so that we who were present today can carry out all good deeds, and we seek refuge with you from done evil. Ya Allah, grant us the wealth of knowledge and decorate us with gentleness. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you, Saiful. Ladies and gentlemen, now let us hear a few words from the 50th Journalism e-Colloquium Project Director, Siti Nur Arina Muhammad Nur. Assalamualaikum and salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku and good morning to our Dean of the Faculty, Associate Professor Dr. Abdul Rahman, the esteemed panels, Mr. Andry Susanto from Universiti Paramadina, Indonesia, Mr. Abdul Rahman Khairuddin from the National Union of Journalists Malaysia, NUJM, Mr. Dhiyaulhaq Hamzah from Malaysian National News Agency Bernama, professors, deputy deans, the head of the center, the course coordinators, lecturers, faculty members, and fellow friends. Ladies and gentlemen, welcome to the 50th Journalism e-Colloquium. It is my great pleasure to welcome you all to the 50th Journalism e-Colloquium. This event is especially meaningful as it marks a milestone for both our faculty and our graduating class. Organized by us, the final year students, as part of our final project, this e-Colloquium is the result of months of dedication, planning, and teamwork. We are also honored to be hosting this event in collaboration with the National Union of Journalists Malaysia and NUJM, whose support has been invaluable. Our theme for this semester, Digital Evolution, Ethical Revolution, the Challenges in Modern Journalism, reflects the changing world we are about to step into as young journalists. As digital technologies transform the new ways it's created, shared, and consumed, it also brings new ethical challenges that call for careful thought and strong principles. This e-Colloquium is a chance for us to dive into these pressing issues and learn from the industry experts who are leading the way. Additionally, we would like to express our heartfelt thanks to our sponsor, Darussalam Batik Kelantan, for their generous sponsorship of hijab that adds a professional touch to our event. Your contribution have truly enhanced our e-Colloquium.
and we are deeply appreciative of your support. To our esteemed speakers and panelists, we thank you for being here to share your expertise with us. Your insights will be a tremendous learning experience, and we are grateful for the chance to engage with each of you today. A special thanks goes to the NUJM for their partnership and support, which has enriched this project and brought the professional community closer to us as a student. I would like also to express my deepest gratitude to our lecturers and mentors who have guided and supported us every step of the way. Your encouragement and wisdom have been the backbone of our work. And to my fellow classmates, I am incredibly proud of what we have accomplished together. This event stands as a testament to our teamwork, resilience, and passion for journalism. And to everyone here today, I hope this colloquium sparks valuable discussions, new ideas, and lasting connections. Let's make this 50th Journalism e-Colloquium a memorable and inspiring experience. Thank you all and welcome. Thank you, Arina. Next, let us proceed with a speech by the Honorable Dean of the Faculty of Communication and Media Studies, Associate Prof. Dr. Abdul Rashid bin Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, and good morning. Deputy Deans, Head of Centres, Course Coordinators, Professors, to our panelists, and Mr. Andry Susanto from Universitas Paramadina, Indonesia. Mr. Rahman Khairuddin from National Union of Journalists Peninsular Malaysia, NUJM, Mr. Dhiyaulhaq Hamzah from Malaysian National News Agency Bernama, lecturers, ladies and gentlemen, members of the faculty, and all my students from UiTM and also from other universities. It is both an honor and moment of pride to welcome you all to our 50th Journalism e-Colloquium, a true milestone from our faculty and embodiment of our unwavering commitment to exploring, evolving, and elevating the standards of journalism. This e-Colloquium is made even more special as it is centerpiece of a NewsCamp 3.0, an initiative dedicated to inspiring innovation, critical thinking, and ethical integrity in our media landscape. The theme, Digital Evolution, Ethical Revolution, the challenges to modern journalism, reflects the reality we face in journalism today. A rapidly evolving digital landscape that brings extraordinary possibilities and profound ethical challenges. As technology reshapes our industry, our responsibility to uphold the core principle of journalism has never been more critical. It is essential that we continue to evolve and adapt, but also that we protect and strengthen the values of truth, integrity, fairness that are foundation of our profession. Ladies and gentlemen, the digital realm has expanded our reach and ability to tell powerful stories, but it is also brought forth complex questions about truth, accuracy, and accountability that we, as journalists and educators, must address with vigilance and thoughtfulness in this area. Information moves faster and further than ever before. Social media, artificial intelligence, and 24/7 news cycles empower journalists to report in real time and to amplify diverse voices. However, as this tool becomes more advanced, so do the ethical issues surrounding them, misinformation, privacy, and the potential erosion of public trust among them. The responsibility falls to us to innovate without compromising the core values that journalism rests upon. As journalists and media practitioners, we have responsibility to harness the power of digital tools to uncover truth, challenge narratives, and tell stories that resonate with our audiences, while ensuring that we maintain the ethical integrity that has long defined our profession. Let us remember that
As journalism continues to evolve, it is only through an ethical evolution that we can sustain its power and purpose. The conversation we have here today will be instrumental in guiding next generation of journalists, equipping them to navigate a world where technology and ethics must be harmonized. Ladies and gentlemen, we are particularly grateful for the partnership of the National Union of Journalists Malaysia, NUJM, who joined us in supporting this event. The involvement of NUJM reinforces our connection to the professional journalism community and enhances the practical relevance of our discussions. Together, we are building bridges between academia and industry, ensuring that our students benefit from the guidance of seasoned journalists and media professionals. Ladies and gentlemen, I'd like to extend our heartfelt thanks to our sponsors for their generous support. Our gratitude goes to Darussalam Batik Kelantan for sponsoring the beautiful hijab. Your contributions have truly enhanced this event, and we are honored to have our support. A special welcome to our distinguished guest from Indonesia, Mr. Andry from Universitas Paramadina, who brings valuable insight both as an academic and as an editor at MNC Indonesia. Mr. Andry, we are honored to have you with us, and we look forward to your perspective on how digital and ethical issues are navigated within the Indonesian media landscape. To the dedicated faculty, staff, and final year journalism students who have organized this event and NewsCamp 3.0, your hard work has brought us together for an event that will undoubtedly inspire and challenge us. To journalism students, the future journalists and storytellers, this colloquium is a special chance to learn from top professionals in the field. I hope it inspires you to build a career that is both creative and grounded in strong values. Courageous yet fair. Let's make this an event to remember and a meaningful step forward for all of us. On that note, and with lapas Bismillahirrahmanirrahim, I hereby officiate the 50th Journalism e-Colloquium. Thank you. In an age where information travels faster than ever, journalists face unparalleled opportunities and responsibilities. But as we advance into the digital future, the heart of journalism, ethics, remains as vital as ever. What is all this talk about ethics? Ethics means upholding values like truth, transparency, accountability. It's not just about telling them stories, it's about telling them responsibly. In today's digital landscape, misinformation can spread with a single click. Ethics serve as the backbone that keeps journalism trustworthy. Come and join us for the 50th e-Colloquium as we venture into the realm of online journalism and its ethical challenges. Thank you to our beloved Dean for officiating our 50th Journalism e-Colloquium. All these speeches are pre-recorded. Now, let's begin our 50th e-Colloquium. We are thrilled to introduce our esteemed moderator, Mr. Iman Muttaqin. Iman is a Malaysian correspondent currently with Washington DC-based BenarNews, an affiliation of Radio Free Asia. His newsroom experience and skills in producing news articles and multimedia content make him a valuable guide for today's discussion. Please give a warm welcome to our moderator, Mr. Iman Muttaqin Yusof. Thank you, Mr. MC. Assalamualaikum and a very good morning
to all of you. Welcome to the 50th Journalism e-Colloquium brought to you by final year journalism student of UiTM Shalam and collaborative partners. I'm Iman Muttaqin. Will be serving you as a moderator for today's forum, where we'll be discussing about digital evolution, ethical revolution, challenges in modern journalism. Thank you for those attending this session via online. First and foremost, we are honored to have a distinguished panel of experts with us today. Let's welcome Mr. Dhiyaulhaq Hamzah, a broadcast journalist working on the ground with state news agency Bernama. Mr. Dhiyaulhaq, if you may give us a quick introduction of yourself. Okay, selamat pagi ya. Saya Dhiyaulhaq Hamzah, berasal dari Dhiyaulhaq. Dan bekerja di Bernama TV ya, sejak pada tahun 2016 sekarang. Dan kebanyakan hasil kerja saya sama ada dalam atau luar negara. Luar negara lebih banyak pada humanitarian mission. Dan paling jauh pernah saya pergi adalah di Yaman bersama dengan Global Peace Mission Malaysia. Saya lihat macam mana keadaan pelarian dalam negara Yaman sendiri. Orang bergerak daripada wilayah yang kena serang dengan bukti dan sebagainya. Orang berlindung di Sana'a. Dan juga hampir-hampir saya juga masuk ke Gaza pada tahun 2021. Together bersama ketika itu ialah Datuk Seri Aziz Rahim. Dan kami luckily kami tak dapat masuk ke Gaza ketika itu atas alasan keselamatan, dan kami diarahkan forced to back to Malaysia by the Deputy Prime Minister at that time, Datuk Seri Ismail Sabri. Dan selepas pada locally side, saya banyak buat laporan mengenai bencana dan juga daily news seperti event menteri, dan juga monthly news. Kebanyakan saya akan pergi ke Tambun, the locality for our Prime Minister. He has dia adalah ahli parlimen di Tambun. Daripada 2022 hingga hasil sekarang lah, saya kebanyakan sebulan akan sekali pergi ke sana buat coverage untuk our Prime Minister lah. Dan saya tak pernah ada pengalaman pergi follow PM ke Peru dan sebagainya, belum ada pengalaman. Kebanyakannya semua on the ground, local saja. Okay. Thank you, Mr. Dhiyaulhaq. Okay, next up, please welcome Mr. Abdul Rahman, a media professional with 8 years of experience with radio journalism and a fair share of TV journalism as well. He is now currently advocating for press freedom and ethical journalism, serving as communication strategist with the National Union of Journalists Malaysia. Mr. Rahman, if you may, for a quick introduction. Thank you, Iman. Hi, everyone. My name is Abdul Rahman. Thank you so much for UiTM inviting NUJM for collaborating for this 50th e-Colloquium workshop and also news camp. We are thrilled to be your partners for today. Alhamdulillah, it has been a decade of experience working in this journalism industry, starting to be an intern at Media Prima as a news, the short form is BJ, broadcast journalist at News and Current Affairs at TV9. And then I moved as a news presenter at Radio Television Malaysia, RTM. And then, as how Iman mentioned, I was a radio presenter together with Astro Radio News. I also been doing a traffic report as well with Era FM, Sina FM, Zayan, Radio Gaga. Those are the mainly Malay radio station that is operating under Astro Radio. And then I went out from the industry, joining the advocacy sort of industry, working with CIJ, NUJ, and currently with IFJ. It has been like 360 degrees of changing the career, dan saya harap perubahan kerjaya ini memberi satu impak yang baik kepada diri saya dan juga kepada future generations like all of the UiTM students currently. And yeah, that is all from me. Thank you so much. Thank you, Mr. Rahman. Last but not least, let's extend our warm welcome to Mr. Andry Susanto, a media studies lecturer
at Universitas Paramadina. Mr. Andry is also the head of TV production department with an Indonesian online news portal, OKZone. He has almost 2 decades in TV journalism. Mr. Andry, if you may, for a quick introduction. Thank you very much, Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to having me with you all, guys, in 5th Journalism Colloquium in UiTM. I'm really proud being part of this event, and let me introduce myself. My name is Andry Susanto. I'm working as a broadcaster since 2006. My last job as a head of TV production department in OKZone. I also a lecturer in Paramadina University. I have coverage a lot of events, especially abroad. Yeah? And the last event I cover, it's in covering ASEAN and Gulf country summits in Riyadh, Saudi Arabia in 2023. And then now I'm focused in digital media. I'm also focused in branding journalism and political communications. And that's it. I hope my experience will develop our knowledge today about journalism and how digitals affect the journalisms in the futures. Thank you. Definitely, Mr. Andry. Let's give here a huge round of applause for our panels today. As for that, we look forward to gaining a deeper understanding of digital evolution, ethical revolution through the lens of our special guests here today. Now, before I begin, can I get a thumbs up from all of our panelists today as a sign to start off the discussion? Is it okay to start now? Great, see you. Ladies and gentlemen, as we gather here today, we are diving into the topic of digital evolution, ethical revolution, challenges in modern journalism. We will explore the changes that digital technology has brought to the journalism industry, from the way we gather and report news to how we engage with audiences in real time. With the rise of social media, citizen journalism, and the rapid development of digital tools, journalism has evolved dramatically. But with these digital revolutions comes a new wave of ethical challenges, like how do we ensure accuracy in the age of misinformation? How do we maintain journalistic integrity in the face of fast-paced news cycle and the pressure to be the first? These are the questions that our respected panelists will address today. We will delve into the opportunities and challenges arising from this evolution, on how future journalists and media professionals can adapt while maintaining core journalistic values of truth, fairness, and responsibility in their work. So, to open our discussion, the most important question for us today is how does one or journalist balance speed and accuracy when breaking news, especially with unverified viral content? So we start off, maybe Mr. Dhiyaulhaq, you currently working on the ground, breaking news as a broadcast journalist. Maybe you can start off first and then perhaps can move to other panelists as well. Mr. Dhiyaulhaq, the floor is yours. Okay, before we talk about balance, accuracy, and the breaking news, we must talk about how to get to the location first. Bagaimanakah kita nak berada kat lokasi itu at the first place? Because at the first place, bila kita berada kat lokasi, bila kita akan dapat akurasi, kita juga akan dapat news dan sebagainya. Sebagai contoh, pada bulan lepas saya pergi ke satu majlis di Padarangas Perak. Majlis memimpin Perdana Menteri bersama dengan rakyat di Parlimen Padarangas. So, saya kena pergi ke sana 1 hari sebelum. So, saya kena berada di sana, tidur kat Ipoh, dan pada waktu pagi kami bergerak ke Padarangas. Dan bila kami sampai ke sana, apa amalan yang biasa kami lakukan ialah kami akan ambil video arrival our VIPs. Itu our Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
bila dia masuk je, bila dia keluar daripada kereta, dia salam kepada orang ramai, kami ambil video tu dan kami akan tengok pukul berapa dia akan sampai. Lepas tu baru kami buat satu breaking. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di lokasi majlis memimpin bersama rakyat pada pukul 10 pagi. Sebab breaking news ialah dia sampai. Itu pun adalah satu berita yang besar. Dan later on, barulah kami akan buat satu berita yang lengkap, iaitu apa yang diucapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pentas. Dan kebiasaannya berita yang lengkap ni adalah berdasarkan poin yang dicakapkan, dan dia macam mengambil masa sedikit untuk di on air dekat dalam Bernama TV ataupun dekat mana-mana portal dan sebagainya. Kalau kami nak breaking lebih cepat, kami kena betul-betul dengar apa benda yang Datuk Seri Anwar cakap, lepas kena ambil take point apa benda dia cakap, sama ada bukan ataupun sebagai penegasan daripada, mungkin beliau ulas sikit hasil daripada Rawatan Luar Negara dan akan cakap dekat dalam ucapan, dan kami akan buat satu konsep yang dinamakan one-liner. Itu rasanya seluruh dunia gunakan konsep berkenaan. One-liner ni maknanya kami akan lepas itu Anwar Ibrahim bangga dengan hasil lawatannya. Contoh, Anwar Ibrahim bangga dengan hasil lawatannya ke luar negara, dan Malaysia satu-satunya negara yang bercakap mengenai Palestin di negara berkenaan. Jadi kami hantar ke editors bersama-sama dengan satu keping gambar beliau tengah puncak atas pentas, dan editors akan verify dan terus blast dekat semua media sosial. Itu untuk konten yang berbentuk kenegaraan lah. Tapi kalau untuk unverified by the content, kebanyakan pada kami dan kebiasaan kami akan ask the authority untuk verify adakah maklumat ataupun konten viral ini sahih ataupun tidak. Sama ada authority nak jawab atau tidak, lambat atau tidak, itu tergantung pada mereka. Dan apa yang membantu ialah kebanyakan daripada authorities, mereka akan sebelum reporter ataupun keadaan lebih panas, mereka akan jawab sendiri konten viral yang dikenakan kepada mereka. Okey, selesai daripada saya. Thank you. Thank you, Mr. Dhiyaulhaq. Okay, for Mr. Rahman, from like advocating press freedom or ethical journalism point of view, how does journalists balance between speed and accuracy when breaking such news? The floor is yours, Mr. Rahman. Thank you, Iman. Well, this is kind of a difficult and also challenging situation for journalists on the ground when they are writing the news and also making a breaking news. What have Dhiyaulhaq mentioned previously? There's this sort of practice of a one-liner kind of content that has been practiced among the journalists. If let's say I wanted to share my experience during MH370. I'm not sure whether the current generation are aware of that, but I believe everyone is aware of the story where the plane, the Malaysia airline plane, vanished in the South Indian Ocean. So what happened was, in the morning when I got into office, somehow every news station is playing the news. For the international news, they mainly trying their best to get the scoops from the Malaysian authorities. But from the Malaysian perspective, we always be looking forward to Bernama wires, because Bernama is the standard of Reuters, whatever that has, because whatever that Bernama wrote, it's something that is being already verified, and also it is a preferred place for journalists to be checking their latest update. So what happened when I was in that situation, when I arrived in KLIA, we brought to a hotel called Hotel Sama-Sama. Of course, everything is blur. We do not have any press statement. We do not have any press release. Everyone is it's kind of chaotic situation. But what we should do at first place? Well, we should get the basic information that we have at the moment. For example, what journalists can do at that time is report the situation. What happened?
when does the airplane vanish? When did the authorities receive this heads up from the air industry? And if we do not have any further information, that could be our first one-liner for the live report. At that time, I was working with RTM, so we do the first cross. What's that word? Live cross with the studio and towards the journalists. So that is the first liner that I can confirm and confident to write on. So write that one liner first, explaining the basic situation on what happened, then give like a teaser to the audience. For example, we got notified by the Malaysian authorities that the Prime Minister, the Transport Minister, and also the head of Army and also police will be coming into the Hotel Sama-Sama. They will be giving a further detail of the information in regards to MH370. Please wait for this update in the next coming hour. So with that, it does create a better and also balanced reporting. Whenever you are in a tight situation, you need to report this fast, but at the same time you need to take a step back and leave it the rest to the available information from the Malaysian authorities. So yeah, that is kind of the answer that is more practical I can give. Thank you. Thank you so much, Mr. Rahman. Moving on to Mr. Andry. So, does it matter though, being the first to break the news when you had not such information and you had to verify it first, especially with viral content? So, what do you think about this, Mr. Andry? Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Mr. Rahman, it's very interesting point of view as a journalist. But I think first thing first, as a journalist, we have to describe any kind of situations that we are involved in, especially in the middle of the chaotic situations. And nowadays, journalists tidak hanya dihadapkan oleh keadaan yang chaotic di lapangan, in field, but also in the social media. And that's why first thing first, I have to explain to you how communication media has evolved. The development of media is always tied to technology. The more advanced technology gets, the more complex communications media becomes. It's not about how we use it, but also about the responsibility that comes with it. And one of the most talked about example this day, as I mentioned before, it's about social media. The interesting of social media has started to replace mainstream media in delivering information. In fact, when I asked my students before this event, where do you get your news? Most of them said TikTok. TikTok. I mean, for me, this is something we need to pay attention. Well, because in Indonesia, we have seen the rise of what we called homeless media. I don't know if you guys have heard that word, homeless media. These are platforms often run by influencers. We call them that because they share news, side stories, events, or even controversial issues that many mainstream journalists don't cover even. The problem is the platform often operate like underground media and aren't verified
by the press councils. But here the catch, they have become key opinion leaders or KOL. They have huge followings, young people, and in particular tend to trust the informations they share. So sure, many mainstream news outlets now have a social media accounts, but their followers are often far fewer compared to this homeless media account I mentioned earlier. So how does this affect to the press? It's clear that the big disruptions for journalism because it leads a bigger, higher risk of misinformation. We call it an information tsunami, you know. So we gather a lot of informations, but whether they can tell if it's true or just a hoax, you know. And to address, we need to start media literacy early. So right now, I always ask my students, I always encourage my students to think critically about the information they consume and teach them how to analyze media content in depth. Let me also share my experience. Recently I joining a seminar with VOA America, and we discussed about the using digital tools in journalism, particularly AI in journalism. There are so many applications right now that can help us in this field. However, because of its limitations, especially when it comes to ethics, the conclusion was clear. AI cannot replace human works. That we have to underline in the statement. AI lacks the human touch, our experience, our understanding of social situations, and most important, our conscience. These are things are simply that AI cannot replicate. On the other side, in Indonesia and maybe in Malaysia too, we also dealing with the rapid development of AI. AI its ability to process a large amount of data, it's becoming a major tool of gathering information. It's even changing how journalism work. These days, journalism isn't as hard as it used to be. Just like the other panelists explained their experience before, you know, it's very easy to you to be a journalist right now. You can just open the apps and ask it for what you need. In Indonesia, we even start using AI as a news anchors or voice-over artists, replacing humans roles. It's very, very handful in the one side, but the other side, this technology isn't perfect yet. You know, it still can't fully replace humans. And one of the most important things AI lacks is a sense of ethics in journalism. I've been a journalist for 18 years, and sometimes I make a decision to withhold certain informations from the public because I know it could have a huge impact on many aspects in society. For example, sensitive issues related to ethnicity. Sorry, in Indonesia you have a lot of ethnic groups, and religions or race. AI can be quite naive. It doesn't have an ability to make ethical judgment like we do as a human, you know. And why I believe the role of human with their conscience, because it always be essential in journalism. I think that's is my prologue. I hope you guys knows that nowadays journalists not only face challenge
from the source of the news, but also from the AI. AI is very sangat-sangat mengerikan apabila dilihat dari sisi yang berbeda. Saya coba berbicara juga bahasa ya. Ini juga jadi hal yang menarik gitu ketika kita melihat ada banyak homeless media tadi gitu ya, yang tidak memiliki they don't have a lot of employee, they only produced by one or two people, so they use AI to develop their content, right? Ketika itu terjadi, artinya mereka tidak punya ada banyak tenaga, manpower to develop, to verify their information. So they only based on what he is said about the news. In Indonesia, there's a lot of homeless media developed only by 1 or 2%. This is very interesting because these disruptions will be make journalism memudar gitu, apa bahasa ininya, membuat sense of journalism itu hilang. We lost the sense of journalism. Dan sayangnya ternyata banyak, terutama generasi muda, young generations, lebih memilih untuk they choose to be see the news from the social media gitu. And that's my prologue, and I hope you guys know and recognize what I'm said, and we can discuss it later. Thank you. Thank you so much, Mr. Andry. You have actually summed up the whole entire topic of what we going to discuss later, but we're going to go back to that. And it's interesting because Mr. Andry has mentioned about the rise of AI generated article or content. So, Mr. Dhiyaulhaq, with the rise of like AI generated content, we're talking about photos or videos, and in the context of breaking news, for example, what are the ethical and legal concern when using such content in journalism? Mr. Dhiyaulhaq, if you may. Okay, kita nak tengok kepada ethical dan juga legal concern pada AI lah. Firstly, apa yang kami dapat pada saya when we ask to our friends and our colleagues, we get the feedback that they said the AI didn't have the humanly touch to understand the journalism ethics. And my point of view was that AI didn't have the right access, or even they didn't have the power to add the location, even such as lokasi the tanah runtuh, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Jadi AI mereka tidak berada di lokasi berkenaan. Jadi mereka tak ada berada di lokasi berkenaan, dan we are the journalists that we have to present at the location, and we have to be the interpreters of the AI itself to make sure that they have the latest information about the disasters and so on. And if we want to use AI at the disaster situation, we realize that the AI just make the function to collect data. Dia tak ada fungsi yang lebih-lebih pada itu yang melihat perwadaan. Dan saya ingin share satu pengalaman daripada kami sendiri saya ingat pada masa bulan 8, bulan mereka tahun lepas. Tahun ni kami ada projek. Kami nak buat satu video fully using the AI generated video. Video tu berkenaan bagaimana the situasi Malaysia pre-independence. Jadi 3 minutes video, the concern is they're very costly, about 15,000 ringgit kita nak buat daripada video berkenaan. Dan ethically, we get a lot of critics from the prompters community.
then they also threaten our broadcast journalist. Kenapa buat ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa kita orang tak dilibatkan untuk buat projek untuk present the video to the ministers? Walaupun video tu, there's video di hitam putih, nampaklah perfect macam orang berjalan dekat tengah jalan kolonial punya bangunan, lepas tu ada macam pakcik tengah tengah potong pokok, macam pre-independence punya video, tapi presentation macam tu. Tapi yang kami dapat ialah biasalah Bernama akan menjadi satu punching bag daripada most of some of the netizen yang tak berhati. Dan itulah tanya ethical set yang kami dapat daripada perkara berkenaan. Dan the second concern ialah dia sangat mahal nanya. Kalau kita nak prompt yang betul-betul details, jangan ada sampai ada 6 jari dan sebagainya. Patut KLCC tak ada 3 towers. Dia sangat-sangat memerlukan skills dan very costly lah kami melihat dan sebagainya. Dan pada last month saya bertemu dengan satu producer dokumentari yang telah pun menang Emmy Awards, dan dia banyak juga nama dia Thomas Schuller, saya tak ingat. Tapi bila saya tanya dia, sir, how we use AI in the writing or even to make the documentaries, dan apa dia cakap, I said and I realized that just use AI for the referencing purpose only. Itu apa dia cakap. Maknanya kalau kita nak buat try lebih-lebih, benda tu masih belum di-explore lagi. Dan saya setuju juga dengan kata bapak tadi, ada satu benda yang dark side yang kita tak pasti lagi mengenai AI, yang mungkin benda tu kita rasa bimbang, tapi kita tak tahu bagaimanakah keadaan buruk pada masa hadapan. Okay. Thank you, Mr. Dhiyaulhaq, and also thank you for our fellow panelists for our first round today. Indeed, like with the first questions, even if you want to be the first to report, you must ensure that your reporting is balanced and accurate. Ask relevant authorities body to confirm your information. And with AI, you must be it's not going to take over your job, as Mr. Adi has said. It's still lack of human touch, and it still needs a lot of work. And therefore, to participant, if you happen to have any questions to ask our panelists today, feel free to ask them in our chat box. So ladies and gentlemen, we'll now be taking a short break. For those who haven't registered, please do so using the link provided in the chat box. Now we encourage everyone to sit back, relax, and enjoy this advertisement.
In an age where information travels faster than ever, journalists face unparalleled opportunities and responsibilities. But as we advance into the digital future, the heart of journalism, ethics, remains as vital as ever. What is all this talk about ethics? Ethics mean upholding values like truth, transparency, accountability. It's not just about telling them stories, it's about telling them responsibly. In today's digital landscape, misinformation can spread with a single click. Ethics serve as the backbone that keeps journalism trustworthy. Come and join us for the 50th e-Colloquium as we venture into the realm of online journalism and its ethical challenges. In an age where information travels faster than ever, journalists face unparalleled opportunities and responsibilities. But as we advance into the digital future, the heart of journalism, ethics, remains as vital as ever. What is all this talk about ethics? Ethics mean upholding values like truth, transparency, accountability. It's not just about telling them stories, it's about telling them responsibly. In today's digital landscape, misinformation can spread with a single click. Ethics serve as the backbone that keeps journalism trustworthy. Come and join us for the 50th e-Colloquium as we venture into the realm of online journalism and its ethical challenges. Welcome back, everyone. Thank you for attending today's talk on digital evolution, ethical revolution, challenges in modern journalism. Now it's time to continue with our discussion. Also, please remember to type your questions in the chat box and I'll do my best to address as many as possible at the end of this session. In the first round, we have learned that journalists nevertheless must
uphold their integrity, must verify the information that you receive. And also, Mr. Andry Susanto has brought up something interesting with the advancement of digital technology and also AI tools. So, moving into our second round now, Mr. Andry, we have seen a lot of advanced digital tools. You have mentioned it as well. So, in which journalists and future journalists may benefit from this tool. But Mr. Andry, how can journalists uphold ethics while using these digital tools? Over to you, Mr. Andry. Okay, thank you, Imam. You can share my presentations maybe. I have a presentations for this curriculum. It's about artificial intelligence in journalism and ethical revolutions. There are two points. First, the challenge. Yeah, I will speak in bahasa. Accuracy and misinformation. Yeah, AI tools ini generates content quickly but produce inaccuracy and factual bias. Yeah, journalists must be verify AI generation information rigorously, and the spirit of digital publishing increase the risk of spreading misinformation. You know, as I mentioned before, yeah, we have a lot of challenge, yeah, especially in social media and homeless media. Kita tidak lagi bisa melihat situasi ini secara konvensional. Kita juga sebagai jurnalis itu harus juga berpikir cepat untuk menangkap teknologi. Teknologi di satu sisi itu menjadi hal yang menguntungkan. It's a lot of benefits of technology. But ke depan gitu ya akan juga banyak sekali terjadi persoalan-persoalan di luar itu. Salah satunya yang pertama itu adalah soal akurasi dan misinformasi. Akurasi dan misinformasi menjadi persoalan yang tadi juga sudah disampaikan oleh para panelis yang lain, bahwa terkait soal akurasi dan misinformasi ini akan menjadi masalah gitu ya ketika kita hanya mengandalkan AI. Next maybe. Selanjutnya kita juga ada soal accountability ya. Jadi apakah jurnalis yang kita buat itu adalah karya dari kita atau karya dari AI? Ketika kita memanfaatkan AI secara keseluruhan, fully, kita akan kita akan mendapatkan informasi yang seolah-olah itu buatan manusia, tetapi bukan, itu buatan AI, gitu ya. Dan bagaimana kemudian kita bisa, atau pembaca, pendengar, atau audiens itu bisa menangkap bahwa ini produk AI, bukan produk manusia, gitu. Karena sampai saat ini perkembangannya sangat pesat. AI developing their database very quickly. As you know, we always use ChatGPT, we always use Gemini, ya, and other else applications ya, yang bisa membuat AI ini menjadi sumber utama bahkan gitu. Persoalan selanjutnya adalah soal bias dan fairness gitu. As we know, as a journalist, we have to be cover both side. We have to coverage a lot of sides. Pada saat terjadi konflik, kita harus melihat dari sisi yang satu dan sisi yang lainnya, gitu. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, AI tidak bisa membuat hal semacam itu ya, kecuali dengan perintah yang jelas, kecuali dengan command yang tepat, gitu. Nah, tetapi yang jadi persoalan sekarang selanjutnya adalah bagaimana kemudian AI ini bisa menjadikan pertimbangan-pertimbangan tadi ya, konsekuensi yang dibuat oleh manusia itu sesuai gitu ya dengan hasil atau produknya. Nah, ini yang belum nih.
AI cannot replace humans for this particular issue. And then the transparency. Journalists should disclose when AI is used in reporting or content creations to maintain audience trust. Gitu. Nah, yang jadi persoalan terkadang, terutama di homeless media ya, mereka tidak menyampaikan bahwa apa yang mereka dapatkan itu berasal dari AI. Ya, database ya yang mereka dapatkan itu berasal dari AI. Mereka akan klaim bahwa itu adalah miliknya mereka sendiri. Oke, next adalah privasi. AI often relies on data collections. Nah, yang jadi persoalan adalah terkadang data-data yang diberikan oleh AI itu adalah data-data yang sifatnya pribadi atau private gitu. In Indonesia we have dealing with the leaks of private data, and our private data as a citizens can be elaborate in AI, so we can get, if you mention your name, you can get a lot of your own data gitu, based on your own media socials, such as LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, and others ya. So the private data ini menjadi hal yang sensitif. Itu kita membuat itu untuk menunjukkan jati diri kita di media sosial, bukan untuk dipublish gitu di media mainstream, bukan untuk dipublish atau disebarluaskan di media-media lain gitu. Nah, yang jadi persoalan, AI itu banyak sekali mengumpulkan data-data yang ada gitu ya di clouds ya, dan kemudian itu disebarkan kepada mereka yang membutuhkan data tersebut. Next, tapi di sisi lain dari persoalan-persoalan tadi, the challenge ya, we have an opportunity ya, we have an opportunity in AI gitu. AI can help journalists analyze large data sets, of course gitu. Nowadays ya, kita tidak lagi bingung gitu untuk mencari data. Indonesia or in Malaysia gitu. Dengan sangat mudah dia akan men-tailor data tersebut gitu ya, menjahit data tersebut sehingga menjadi sebuah substansi yang menarik untuk disampaikan gitu. Jadi selama kita memberikan command atau arahan yang jelas terhadap AI terkait soal apa yang ingin kita butuhkan, AI akan memberikan data tersebut. AI will provide our data just as correct as we want. Jadi ini juga sangat membantu ketika jurnalis bingung gitu ya, atau confused about the situations, about the data gitu. Dulu saya sebagai jurnalis, ketika ada banyak data, saya akan mengumpulkan data-data tersebut satu persatu, terus kemudian saya akan mengkelompokkan data-data tersebut ya sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang
itu tidak lagi diperlukan. Kenapa? Karena dengan AI saya bisa dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan menit, detik, second gitu ya, you can just put your data and they tailor your data as correct as you want. The efficiency in routine tasks, yeah. This is very interesting, yeah. Nowadays, AI can produce a lot of kind of things. You can generate AI for radio, you can generate AI for televisions, you can generate AI for online newspapers. So I think it would be very easy to us to convert the data, to convert the source into journalism products. And I think it will be a breakthrough in technology. That's the opportunity that we can get gitu ya, to make a better product of journalism. So I think we have to very kita harus sangat jeli gitu. Kita harus sangat tahu gitu ya, bagaimana AI ini bisa dikembangkan gitu ya. Apakah sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya? Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk mendapatkan produk yang bagus, produk jurnalistik yang bagus gitu. Saya bekerja di berbagai bidang, multimedia platforms, as a TV broadcaster, radio broadcaster, and also online producers. Di dalam pekerjaan saya gitu ya, saya memanfaatkan banyak sekali digital tools, you name it gitu. Ketika kita berbicara soal broadcasting, kita tidak lagi memerlukan multicam, kita tidak lagi memerlukan setup studios yang sangat proper gitu ya. Kita hanya membutuhkan satu aplikasi yang kita sebut vMix atau bisa kita sebut sebagai OBS gitu ya. Dan itu sangat memudahkan pekerjaan kita gitu ya. Nah, yang terakhir, can you ini? Oke. Nah, ini. Saya jelaskan yang tadi dulu ya. Dengan tools yang kita punya gitu, dengan peralatan yang kita punya tadi gitu ya, yang sangat digitalized gitu ya, kita sangat dimudahkan dengan pekerjaan gitu, termasuk pekerjaan jurnalis gitu, termasuk pekerjaan di broadcast gitu ya. Kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang saat ini sudah dipakai di industri gitu ya, seperti vMix, OBS dan teman-temannya gitu. Untuk radio pun juga seperti itu gitu. Kita tidak kesulitan untuk mendevelop our own radio bahkan gitu ya, our own radio gitu. 1-2 orang kita sudah bisa buat radio kita sendiri. 1-2 orang kita sudah bisa bikin podcast program kita sendiri. Kita tidak membutuhkan banyak orang gitu. Nah, tetapi the ethic principle in the digital AI era, yang pertama itu yang harus dilakukan ya, balik lagi, we have to see that the truthfulness and accuracy. Yeah, journalists must face checking all contents, whether AI generate or manually crafted gitu. Terus kemudian yang kedua, accountability and attributions. Clearly attribute content and ideas generate or influenced by AI. Minimizing harm. Yeah, avoid publishing AI generate content that could harm individuals, communities, or vulnerable. You have lost the. Ya, intinya adalah the point is
kita masih bisa menggunakan AI, kita masih bisa memanfaatkan AI gitu ya, selama kita melakukan verifikasi terhadap AI tersebut gitu ya, hasil dari AI tersebut. Dan itu sangat memudahkan pekerjaan kita pada akhirnya. Tetapi yang harus disadari adalah tidak semua AI generate content gitu ya, itu bisa dipublish kepada masyarakat. That's the problem. So, my closing adalah we have to wise ya kan using AI. We have to know that we have the knowledge about journalism first. If we have the knowledge, if we have the ethics, we know the ethics of journalism, so we can avoid a lot of harmful issues that AI can generate, and I hope in this colloquium, the students will consider that they can use AI, they can use the technology, but satu hal yang harus dipahami adalah bahwa teknologi itu ada untuk membantu kita, ya. Jadi kita jangan sepenuhnya bergantung kepada teknologi. Ada hal-hal yang sifatnya manusia gitu ya, manusiawi gitu, yang harus kita libatkan dalam proses kerja yang kita lakukan sebagai jurnalis. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Andry, for your very thorough insights on this. And for Mr. Rahman, let's shift our focus from AI to social media. So, Mr. Rahman, how has social media changed the coverage of breaking news compared to traditional media? Are there any advantages that it can offer compared to traditional media? Iman, can you repeat that question one more time? Sure. Okay. So let's focus on social media as a digital tool. How has social media changed the coverage of breaking news compared to traditional media? So are there like any advantages that it can offer? Well, firstly, social media has its own followers, has its own algorithm. Whatever the news updates, whatever the news coverage that we wanted to break, social media has been, well, we can say it's a perfect platform for us to use for breaking news. For example, if we wanted to compare traditional media and also social media, I would like to bring RTM and also Astro Awani, for example. They've always been the same speed with social media, because when the reporter was sent to the location, they will be a multitask reporter. Number one, the reporter will open their phones, and also they will make a tweet. They will send a tweet either from their personal accounts, or maybe they are using their organization's account, explaining the teaser of the event, the teaser of the incident. From what I see, among RTM and also Astro Awani, why RTM and why Astro Awani? Because RTM is the state government media, and also Astro Awani is the private sector of media. What I can see, both of these traditional per se, traditional TV news, they've always bring their digital device on site, and also they multitask when it comes to a latest incident. I would give an example of a landslide near Ampang. So what Awani does, every night they always they have live news at 7:45 p.m. The landslide occurred during I forgot the date, but the landslide occurred during
maybe 8 p.m. Oh no, maybe 6 p.m. So what the journalist does is they went to the site, they update the editor. This is the liner that we can use for our social media. Then they started to do the live cross. So the advantages here is that you cater to sort of our audience. Number one, the online audience based on their current followers, and also number two is the traditional media audience. Traditional media mainly consume, I would not say only outer states that are the main customer, but I'm also living in the city. I'm also still watching TV, listening to the radio. Still use this traditional platform for me to stay updated. So well, I could say social media has its benefit when it comes to giving information much latest. Bahagian ni saya kena cerita dalam bahasa Melayu lah, senang sikit. So apa yang saya boleh katakan dekat sini adalah manfaat yang digunakan menerusi social media ni adalah kita boleh update lebih cepat, lebih pantas, dan kadang-kadang media outlets akan jadikan akaun social media personal reporter itu sebagai sumber. Dan apabila ada lead daripada jurnalis update tentang insiden terkini menerusi social media, media outlets yang lain juga akan menggunakan itu sebagai sumber mereka yang lebih latest. So dekat situ you boleh nampak pergerakan media menerusi social media ini, perkembangan informasi ataupun update informasi menerusi social media ini lebih disarankan, lebih digalakkan berbanding traditional media. But then again, kita tak boleh nak set aside traditional media. Traditional media masih lagi diperlukan untuk penyampaian informasi yang lebih lanjut dan lebih detail dan reach a larger audience. Dua-dua masih kita perlukan. Terima kasih. Thank you, Mr. Rahman. Mr. Dhiyaulhaq, what do you think of this shift from traditional media to social media coverage? If you may, Mr. Dhiyaulhaq. Perubahan dia tak ada besar sangat, tapi dia lebih kepada bagaimanakah netizen dan juga penonton bersedia untuk apa yang mereka pilih. Sebab bila ada masa sekarang ni ada TikTok, diorang ni ada pilihan untuk apa yang mereka tengok. Dan mereka kadang-kadang tak rely kepada akaun daripada contohlah Bernama ataupun mana-mana agensi lain untuk tengok media, tengok sesuatu berita, dan diorang duduk kat kawasan tu, diorang buat live. Sebagai contoh, live banjir. Live kawasan tu banjir, live kawasan tu kebakaran. Dan apa yang berlaku ialah kami daripada editor sendiri pun tengok, kat sini ada banjir. At Kelantan ada banjir. Sini pula berlaku landslide yang dibuat oleh sebahagian daripada netizen yang sampai awal. Jadi kami pula follow up daripada live TikTok yang telah pun mereka lakukan. Jadi dia macam kalau tengok dia perubahan tu daripada A ke B ni, daripada B ke A pula. Macam tu, dia jadi terbalik. Okay, itu saja. Thank you, Mr. Dhiyaulhaq. Okay, so from this session, we learned that AI may benefit journalists in some sort of way, but we have to always uphold our ethics in terms of fact-checking and also avoid publishing any harmful material, as Mr. Andry has stated, and always to have the knowledge to use such tools. And Mr. Rahman and Mr. Dhiyaulhaq has given us a very, I would say a very good explanation on social media, which has its own advantages in helping journalists to do their reporting. So again, we hope our audiences joining us today can benefit from this insight. Therefore, to participants, I would like to remind again, if you happen to have any questions to ask our panelists, feel free to ask them in our chat box. So ladies and gentlemen, we will now be taking a short break again. For those who haven't registered, please do so using the link provided in the chat box. Now enjoy this advertisement. Thank you.
In an age where information travels faster than ever, journalists face unparalleled opportunities and responsibilities. But as we advance into the digital future, the heart of journalism, ethics, remains as vital as ever. What is all this talk about ethics? Ethics mean upholding values like truth, transparency, accountability. It's not just about telling them stories, it's about telling them responsibly. In today's digital landscape, misinformation can spread with a single click. Ethics serve as the backbone that keeps journalism trustworthy. Come and join us for the 50th e-Colloquium as we venture into the realm of online journalism and its ethical challenges. In an age where information travels faster than ever, journalists face unparalleled opportunities and responsibilities. But as we advance into the digital future, the heart of journalism, ethics, remains as vital as ever. What is all this talk about ethics? Ethics mean upholding values like truth, transparency, accountability. It's not just about telling them stories, it's about telling them responsibly. In today's digital landscape, misinformation can spread with a single click. Ethics serve as the backbone that keeps journalism trustworthy. Come and join us for the 50th e-Colloquium as we venture into the realm of online journalism and its ethical challenges.
Welcome back, everyone. Thank you again for attending today's talk on digital evolution, ethical revolution, challenges in modern journalism. In the first and second round, we have learned about AI, the rise of uh, artificial intelligence, and how to use it. And now it's time to dive deeper into our discussion, and it's about ethic, which journalist has to uphold, and it's a main priority for any journalist. And for participants, please remember to type your questions in the chat box, and I'll do my best to address as many as possible. So, Mr. Rahman, in the context of ethical journalism, perhaps you can share from the NUJM perspective what copyrights and attribution rules apply when using social media posts or photos in news stories. If you may, Mr. Rahman. Thank you so much, Iman. Saya kira untuk beberapa soalan yang awal tadi saya telah menggunakan bahasa Inggeris, saya nak tukar kepada mod bahasa Melayu pula kali ini. Baik, untuk menjawab persoalan itu, kod etika kewartawanan ni dia ada dua. Di bawah NUJ pun kita ada kod etika kewartawanan. Di bawah Jabatan Penerangan di bawah Kementerian Komunikasi pun kita ada satu bentuk etika kewartawanan. Dan di dalam kedua-dua etika kewartawanan ini, apakah yang saya boleh kongsikan, iaitu dia membawa prinsip asas tentang, kalau di bahagian NUJ ini, freedom of the press, truth, fair comment and maintaining high professional standard. Manakala di bawah Japan pula dia fokus ke dia tallykan dengan perlembagaan persekutuan, rukun negara dan menyumbang kepada nation building, pembinaan bangsa, kalau saya translate dengan cara yang betul. Dan kita juga ada meng-highlightkan dari sudut the standards of reporting and also responsibility. Saya boleh kongsikan beberapa point tentang hal ini. Yang pertama, it report only based on known facts, suppress no essential information and rectify harmful inaccuracy. Manakala yang itu ada di bawah NUJ. Kalau di bawah Japan pula, ensure accuracy and validity, avoid bias and prioritize the public's rights to truthful information. Dan seterusnya untuk tanggungjawab ataupun responsibility, defend public interest and the twin principle of freedom in reporting and fair criticism. Dan seterusnya, poin yang di bawah Japan, kod etika kewartawanan Japan, be the voice of pluralistic society and facilitate dialogue for harmony and national unity. Ini adalah beberapa perkara yang saya gariskan sendiri berdasarkan kedua-dua kod etika kewartawanan ini. Untuk saya menceritakan lebih lanjut sangat sukar, tetapi di mana-mana platform yang kita gunakan untuk melaporkan berita, untuk melaporkan isu ataupun insiden, jurnalis itu sendiri, wartawan itu sendiri perlu ada sikap accountable dengan apa yang bakal ditulis. Dan sebelum dia nak menulis berita itu, menerusi akaun social media mereka, sudah pasti the accuracy of the berita itu kena sahihkan daripada pihak berkuasa, daripada pihak yang dia nak temu bual, daripada pihak yang mereka nak dapatkan jawapan. Kalau sekiranya pihak tersebut tidak bagi jawapan, adakah kita perlu rangkumkan bahawa cerita ini adalah cerita yang mengikut naratif A, sedangkan pihak yang tidak memberi respon itu tidak memberikan respon apa-apa, somehow kita nak membawa berita itu ke arah naratif A, contoh. Adakah itu baik? Tidak. Sudah tentu tidak baik. Apa yang kita boleh respon daripada story itu, kalau sekiranya pihak tersebut tidak memberikan apa-apa feedback, boleh saja kita tulis dengan cara contoh, kita ada cerita komplain daripada persatuan penduduk berkenaan dengan jalan berlubang, berkenaan dengan longkang yang tidak dicuci, tidak di-maintain oleh pihak berkuasa. Mereka datang ke media, mereka buat komplain tersebut, dan media pun
seharusnya untuk mendapatkan story yang balance, mereka perlu rujuk kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab dengan kawasan tersebut. So, apabila media telah berjumpa dengan pihak tersebut untuk mendapatkan respon, kalau sekiranya pihak berkuasa itu tidak memberikan respon ataupun menyatakan no comment dan sebagainya, sudah pasti kita sebagai wartawan, walaupun kita mungkin tercabar ataupun terikut dengan emosi penduduk itu, kita ada tanggungjawab untuk menjadi penyampai yang neutral. Dengan cara yang mudah, sudah pasti dalam berita tersebut kita kena perkara ini telah kami membawakan kepada pihak berkuasa, namun pihak berkuasa tidak mahu memberi sebarang bentuk jawapan, dan kita akan memberikan ataupun maklumat terkini dari masa ke masa kalau sekiranya kita dapat perkembangan yang lanjut daripada pihak berkenaan. And the story right there. Balance, betul tak? So, daripada situ kena ada sifat kebertanggungjawapan, accountable dengan apa yang kita nak tulis, dan also maintain the high standards of etika kewartawanan yang disampaikan menerusi cerita tersebut, walaupun disampaikan di dalam akaun social media. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Rahman. And Mr. Dhiyaulhaq, for yourself, when you report your news, what practices have you set up to limit misinformation? You have told us you verify with relevant authorities or relevant bodies about it. But is there any additional rules or limit that you apply to yourself on this, Mr. Dhiyaulhaq, if you may? Okey, saya nak tambah sikit point daripada Rahman tadi. Bahawa sebenarnya kita ada kalanya kita akan terpancing dengan emosi daripada, sebagai contoh yang paling senang sekali ialah wisatawan penduduk ataupun penduduk sebuah kampung tu untuk mereka menyatakan mereka punya ketidakpuasan hati, isu mereka, rumah mereka nak kena tolak dan sebagainya. Dan ada kalanya ketidakpuasan hati ini menyebabkan penulisan sesebuah reporter tu cenderung untuk menyokong mereka dan mengabaikan rasa kira macam tak payah nak follow dengan pihak kuasa, sebab bila kita fikir balik, rasanya bila dia macam ada satu sense bahawa rasa macam kalau tak payah follow up dengan pihak kuasa pun tak apa. Itu salah. Itu bukan salah, tapi kira macam tak sepatutnya berlaku dan dia mesti kena buat. Dan itu sebenarnya petua daripada saya punya editors. Kalau ada sekalipun pihak duduk buat bantahan, kalau pergi PC mereka, tak salah kawasan tu dah runtuh ke, kawasan tu ada banyak nyamuk ke, ada banyak gangguan dalam kehidupan dia, mesti tanya dengan pihak kuasa tempatan. Dan ada juga ni pengalaman saya sendiri lah, saya nak share dekat dalam ruangan yang terhad ni. Tahun lepas saya pergi ke suatu kawasan sebelah je daripada hentian sebelah Rawang. Kalau mereka yang biasa menggunakan Lembu Raya Plus daripada Ipoh nak ke Kuala Lumpur, berhampiran dengan Plaza Exit Tun Sungai Buaya akan ada satu hentian rehat yang kecil lepas daripada jambatan. Tahun lepas, kat belakang kawasan tu ada satu kampung namanya Kampung Koskan Tambahan. Jadi orang kampung dah WhatsApp kat saya, bang tolong bang, kita orang punya kawasan ni dah nak kena tolak ni dengan apa nama dia, tolak sebagainya kan. Ada yang penduduk dah sign dengan pihak maju dan diorang dah lari dari kampung tu. So saya datang dengan datang dengan cameraman dan saya dapati penduduk masa tu tengah bergaduh dengan pihak kontraktor yang nak tolak rumah-rumah diorang. Dan diorang ni adalah penduduk kampung yang terus dia tinggal kat Kampung Koskan Tambahan dan tak nak pindah. Tapi ada sebahagian dari mereka yang dah pindah dan diorang dapat pembahasan lebih kurang dalam RM5,000. Jadi sebab diorang ni orang tua-tua, diorang kata kalau kita orang ni nak sewa, kita orang dah tua, tak ada kerja dan sebagainya. Lepas tu bila diorang keluarkan bukti-bukti diorang, kata diorang dah mohon tanah setus tanah daripada pejabat Hulu Selangor, pejabat daerah tanah Hulu Selangor. Pun tak dapat sebab kawasan tu adalah kawasan reserve JPS. Jadi dekat situ sendiri saya dah tengok diorang memang dead end dah. Memang diorang dah tak boleh pergi mana-mana. Saya tulis berita apa semua dan saya nyatakan apa penduduk yang saya tu nak, dan diorang nak rumah tambahan sebab kawasan tu adalah kawasan sebuah anak syarikat negeri Selangor dapat beli kawasan tu dan nak buat rumah Selangor Pu.
pondok development bercampur dan sebagainya. Jadi saya buat berita tu, saya on air kat TV dan saya pergi umrah. Saya pergi ke umrah dan sebagainya. Balik daripada umrah tu, saya dapat satu memo dekat atas meja. Diorang rupanya developer hantar file, ada satu macam komplain lah dekat Bernama TV. Katanya kira macam set produk ni terlampau bias sangat. Diorang kira macam saya tak buat satu lagi job yang saya kena jumpa dengan pemaju. Tapi nanya dekat set masa tu dah ada pemaju dah ada wakil pemaju, cuma diorang ni tetap nak berkeras untuk menghalau penduduk kampung. Jadi lesson yang dapat saya belajar kat situ ialah saya kena juga buat seperti mana yang Cik Rahman cakap tadi, dengan etika lebih baik, dan saya belajar daripada perkara berkenaan supaya pada masa hadapan kalau saya pergi kat mana-mana kawasan ataupun silam media komplain penduduk mengenai perkara-perkara yang macam ni, saya kena dapatkan verify daripada pihak berkuasa. Okey, itu satu pengalaman yang saya rasa saya perlu share pada semua, dan amaran tersebut bukan sahaja kepada saya, juga kepada editors dan juga kepada producers yang menyiarkan berita berkenaan. Dan kami pergi masa tu komplain pada bulan puasa. Orang marah-marah masa tu. Jadi kita relax tengok diorang apa semua kan. Pemaju pun ada masa tu dan muka diorang pun ada. Mungkin diorang masa tu cabar kot tengok kita orang shoot muka diorang. So diorang file komplain. So itulah history. Terima kasih. Okay. Thank you, Mr. Dhiyaulhaq, because I can say I share the similar experience as well when do stories about villages and developers, and that's the main question. So maybe Mr. Andry, as a journalist, do we stay neutral or do we have to be fair with the story? So, and then how can like future journalists, journalism student, how to be encouraged to stay informed about the ethical guidelines in the journalism, because being biased, being neutral, it's all under ethics in journalism. So, Mr. Andrew, if you have words for it. Yes, thank you, Imam. A very interesting questions ya. Di Indonesia terutama gitu ya, kita bicara tentang netralitas ya, bias ya, itu menjadi hal yang mahal, is very expensive, you know, as a journalist, because in here we have a lot of political issues. Tahun ini kita sedang berada di tahun elections, dan memang ini menjadi sebuah tantangan yang berat bagi jurnalis itu untuk balance ya, untuk seimbang. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memastikan semua produk jurnalis yang kita buat itu sesuai dengan the structures of journalism code, yeah, code and conduct. That's the most important things ya. We have consuls ya, press consuls atau dewan pers kita menyebutnya di Indonesia, yang menjaga itu gitu, memastikan bahwa semua produk jurnalistik yang dibuat itu harus benar-benar sesuai, dan itu yang kita lakukan. Kalau ditanya as a journalist gitu, ya pasti kita punya keberpihakan. Sejujurnya selama berprofesi sebagai jurnalis, subjektivitas itu akan selalu ada. Subjektivitas itu akan menjadi bagian dari apa yang kita kerjakan. Tetapi bagaimana minimalisir, how to minimize ya, the subjectivity of our own perspective about the issues, itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Itu kewajiban yang harus kita junjung tinggi gitu, karena journalist is the fourth estate gitu ya, kekuatan keempat selain legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi bagaimana kita bisa memonitoring semua aktivitas, semua persoalan yang terjadi dari kacamata seorang jurnalis
gitu. Jadi it's depend on the bagaimana Anda menanggapi sebuah isu, itu tergantung dari diri Anda sendiri sebagai seorang jurnalis. That's the most important gitu. Subjektivitas itu bukan hal yang tabu, tetapi bagaimana subjektivitas ini bisa dikurangi gitu untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat. Karena jurnalis tadi sebagai the fourth estate. Nah, selanjutnya yang menarik lagi sebenarnya adalah yang ingin kita bahas adalah bagaimana saat ini media ini berubah ya, transform gitu. Kalau tadi dibahas sama Mr. Rahman about social media gitu ya. Social media itu punya limitation, punya batasan, terutama batasan waktu. Ya, mereka Instagram Reels, TikTok Reels is only about 1 or 2 minutes long. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memenuhi semua ya data-data yang kita punya, ya sumber berita yang kita punya di dalam waktu yang singkat tersebut gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah isu yang baru gitu. Bagaimana short reels yang ada di TikTok, Instagram ya, itu yang justru banyak dikonsumsi ya oleh masyarakat kita sekarang gitu ya. Nah, itu bisa kita develop untuk menjadi satu hal yang positif gitu. Dengan waktu yang singkat, bagaimana caranya kita fulfill all the component of journalism tadi. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk kita bahas. Karena kecenderungan sekarang ini adalah masyarakat kita ya di Indonesia, di Malaysia mungkin kita lebih senang untuk melihat, menonton atau membaca berita-berita yang singkat, berita-berita yang tidak terlalu lama, berita-berita yang tidak bertele-tele gitu ya. Dan itu yang harus kita develop saat ini. Dan sekarang mungkin di Indonesia saat ini kita sedang mencoba untuk membuat short yang komplit gitu, yang sifatnya lebih lengkap gitu. Nah, kecenderungan sebenarnya yang jadi persoalan adalah sebelumnya ya, di Indonesia itu karena waktu di media sosial yang terlalu pendek ya, short tadi gitu, dan banyak orang mengkonsumsi itu, membuat orang tidak bisa lagi melihat apakah ini cover both side, apakah ini complete stories or not gitu. Mereka hanya melihat part of. Dan the part of yang kadang-kadang itu yang mereka upload, mereka share sehingga menjadi viral gitu. Nah, padahal sebenarnya dari video atau dari tautan tadi itu sebenarnya durasinya kurang lebih 1 jam. Durasinya kurang lebih 2 jam gitu ya. Tetapi yang jadi persoalan mereka they chop it into IG Reels ya, TikTok ya, dan segala media sosial yang ada gitu ya, menjadi only 1 or 2 minutes. Dan itu yang menyebabkan akhirnya persepsinya bisa berbeda gitu. Nah, ini juga menjadi tugas atau PR dari homework ya buat jurnalis ya, untuk bisa sekarang ini mengcompact, membuat singkat berita tetapi tidak menghilangkan esensinya gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan jurnalisnya sendiri itu sudah benar terkadang, tetapi yang jadi persoalan ketika itu diupload di YouTube ya, diupload di IG, Instagram, diupload di TikTok ya, itu menjadi satu short yang tidak lengkap gitu, incomplete ya, sehingga itu yang kemudian viral gitu. Nah, ini juga jadi persoalan lagi gitu. Padahal sebenarnya pekerjaan jurnalisnya sendiri sudah benar, tetapi yang jadi problem adalah ketika netizens ya, orang mengupload ulang potongan-potongan yang ada. Nah, potongan-potongan tersebut justru tidak netral, bias, dan terkadang tidak cover both side gitu. Karena apa? Karena yang diupload itu hanya sebagian tadi. Kurang lebih seperti itu sih. Itu tantangan ya ke depannya gitu kalau terkait soal sosial media.
Dan ya mungkin ini bisa didiskusikan di sini gitu ya. Ya kira-kira seperti apa gitu ya. Selanjutnya akan kayak gimana nih ke depannya. Modern journalism is a challenge, I guess. And ya, as a journalist we have to face it gitu. Kita tidak bisa juga akhirnya menolak bahwa perkembangan teknologi, perkembangan media itu semakin cepat, semakin semakin singkat, semakin padat ya, terutama dari sisi platformnya ya. Dan yang menarik lagi adalah sebenarnya kecenderungan dari generasi young generations atau generasi muda saat ini yang lazy, malas ya untuk membaca, malas untuk menonton secara panjang ya durasinya ya, it's too much. I have no time to see a lot of information. I have no time to read it gitu. Jadi tidak ada waktu ceritanya ya untuk menonton, untuk membaca complete stories. Jadi mereka sekarang lebih banyak mengandalkan, ya generasi muda saat ini lebih banyak mengandalkan sosial media. Sosial media waktunya terbatas. Nah, yang jadi persoalan, keterbatasan waktu dari sosial media ini otomatis akan mempengaruhi persepsi. Gitu. Karena tidak semua, ya, the whole stories, gitu ya, diceritakan di potongan-potongan tadi. Tidak secara holistik, I think. Ya, dikembangkan di sana. Kurang lebih seperti itu. Thank you. So, Mr. Andry, would you say digital advancement affect media ethics in Malaysia? If you can share with our Malaysian audience here, and how do Malaysia and Indonesia differ in their media ethics and their regulatory frameworks, if you may? Okay. Can you repeat your So, questions, please? would you say digital advancement affect media ethics in Indonesia? If you can share the situation there, and how do Malaysia and Indonesia, from your observation, in their media ethics and regulatory frameworks differ? Yes. In Indonesia, we have a lot of platforms media. Not only the digital media, but also social media. In social media, we have a lot of problems ya, terutama terkait soal isu national issue of Indonesia. As you know, in X especially, there are political issue that blow up in a different side of different sides of interpretations, and menurut saya di Indonesia saat ini malah kita mengalami apa yang namanya tsunami informasi. Tsunami informasi ini menjadi sebuah hal yang biasa terjadi di kami gitu di Indonesia. Karena tidak adanya lagi batasan-batasan, tidak adanya lagi barrier ya, terutama terkait soal regulasi ya, soal bagaimana pemanfaatan media sosial untuk kepentingan publik gitu. Yang jadi persoalan sebenarnya ini mungkin sama dengan yang terjadi di Malaysia, bahwa penyedia layanan media sosial ini bukan berasal dari Indonesia dan Malaysia ya, mereka berasal dari negara lain gitu, yang mereka juga punya etik sebenarnya, mereka juga punya regulasi mereka sendiri gitu. Tapi apakah regulasi yang dibuat oleh misal contohnya YouTube atau Instagram gitu ya, terkait soal harmful, terus kemudian exploitations, sex maybe ya, itu sesuai dengan budaya culture dari Indonesia dan Malaysia. That's the problem gitu. Nah, yang jadi persoalan di Indonesia sendiri saat ini belum ada regulasi yang fokus untuk menangani persoalan ini. Jadi banyak sekali konten-konten dari luar
atau konten-konten yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri itu cenderung harmful, terutama di X. Ya, karena apa? Karena regulasinya bukan dari kita, regulasinya dari penyedia layanan, ya, X ya dari Amerika Serikat gitu, Instagram, Facebook, Meta, gitu kan. So they have their own ethics, but apakah ethics yang mereka punya itu connected with our ethics gitu? Dan social culture kita juga berbeda, dan itu yang membuat bagaimana tsunami informasi itu menjadi sebuah hal yang berbahaya gitu. Young generations, anak-anak muda di Indonesia saat ini terutama, ya saya tidak tahu di Malaysia, tapi di Indonesia saat ini we have ada tren yang menurut saya menjadi hal yang bagaimana kemudian media berpengaruh terhadap budaya, culture gitu. Indonesia has a lot of islands ya, dari Sumatera sampai ke Papua gitu, dan we have a different culture in different island. Dengan hadiran media sosial, semua culture-nya akhirnya sama gitu. Kita berbicara dengan bahasa yang sama, kita menggunakan bahasa slang, bahasa yang biasa dipakai sehari-hari, itu juga sama. Padahal Indonesia punya kurang lebih dari 10.000 bahasa daerah gitu. Nah, saat ini anak-anak muda yang sekarang ada bahkan tidak mengerti bahasa daerahnya masing-masing. That's the problem too gitu. Kenapa? Karena ya tadi, perkembangan media sosial membuat akhirnya budaya menjadi seragam. Perkembangan media sosial membuat cultural menjadi seragam. It's almost same issues gitu ya. I think in Malaysia hal tersebut juga bisa terjadi gitu. Di negara-negara bagian itu semua hampir punya culture yang sama anak-anak mudanya. Kenapa? Karena perkembangan informasi yang ada dari media-media sosial tersebut. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah culture yang ada di satu negara bagian gitu ya, itu sesuai dengan negara bagian lain. Kan belum tentu gitu. Ada hal-hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan misalnya di satu daerah, ya kan, karena perkembangan media sosial akhirnya hal-hal tabu tersebut menjadi hal yang tidak ada gitu. Sama sekali tidak menjadi tabu lagi saat ini gitu. Nah, sama halnya dengan yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa penyedia layanan media sosial ini sebenarnya berasal dari luar. Dari luar negeri, di luar Indonesia dan Malaysia. Kita bahkan hampir tidak punya aplikasi kita sendiri loh untuk media sosial ya. Our own applications. I don't know Malaysia if you have your own media social applications maybe, but in Indonesia we don't have it. We don't have it, and we gain media sosial from abroad ya, dari luar negeri gitu, yang mungkin they have their own policy, tadi saya ulang lagi gitu, but mungkin polisinya tidak akan sama dengan policy yang sesuai dengan negara kita gitu. Nah, itu yang membuat saya menjadi khawatir gitu ya. I'm worried about it because itu akan menjadi persoalan lagi selanjutnya ke depannya gitu. Bagaimana kemudian our government ya harusnya punya regulasi ya, rules, law ya, yang membatasi penggunaan media sosial. Tapi kalau kita bicara tentang membatasi, artinya we don't have freedom of speech. Yes. So they have elaborate their own rules ya about media sosial. Bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, dan bagaimana pelaksanaannya, ini yang harus benar-benar dipikirkan gitu. Saya sendiri sih belum tahu akan seperti apa aturannya gitu ya.
apakah membatasi secara keseluruhan gitu seperti di China, atau mungkin membatasi konten-konten yang negatif ya, yang punya bad influence terutama untuk generasi muda gitu. Nah, ini yang harus dirumuskan bareng-bareng sih gitu. Not only a government but also expert ya, and akademis. So itu bisa membuat aturan yang benar-benar sempurna, yang baik, yang tidak merugikan, tetapi justru malah membangun dan menimbulkan atau membuat hal-hal yang positif. Penggunaan media sosial itu bukan hal yang semata-mata negatif, tetapi banyak juga sisi positifnya gitu ya. Kayak ya kita banyak membantu orang dengan media sosial gitu ya, kita banyak mengembangkan usaha juga dari media sosial gitu, or own business ya, especially gitu ya, if you are entrepreneur gitu. Media sosial or social media is very good tools ya to promote your company. Tapi di sisi lain banyak juga hal-hal yang negatifnya, dan bagaimana hal-hal negatif ini yang harusnya kita bendung ya, kita hold ya, supaya tidak menyebar dan akhirnya merusak generasi-generasi muda kita. Demikian. Thank you. Thank you, Andry. And Mr. Rahman, would you say similar situation is happening here in Malaysia in terms of information tsunami because of the digital advancement, and how does it affect media ethics and also journalists themselves, if you may, Mr. Rahman? Baik, terima kasih Iman. Tsunami of information ni memang akan sentiasa berlaku dekat mana-mana tempat sekalipun. Malaysia, Indonesia. Saya kira industri di Indonesia sangat hebat dan sangat luas, mempunyai media-media yang sangat banyak, media-media channel yang sangat banyak. So cabaran di sana lebih getir lah saya boleh katakan. Dan itu juga merupakan satu cabaran juga untuk wartawan dalam erti konteks etika, macam mana kita nak maintain high standards of etika kewartawanan dalam ketika kita menerima informasi yang sangat banyak. Kita kena tembak daripada TikTok Reels, IG Reels, YouTube, blog-blog yang muncul di kala PRN, PRU dan sebagainya. Dan ini telah menyebabkan suatu bentuk cabaran yang lebih teruklah kepada wartawan untuk menyampaikan informasi, untuk mengesahkan. Kesemuanya kalau kita nak bergantung kepada kerajaan, kita nak bergantung kepada etika, kita nak bergantung kepada wartawan pun susah. Sebab itu apa yang telah di-highlight oleh saudara Andry sebentar tadi ataupun sebelum ini, yang mana beliau memaklumkan tentang media literacy. Inisiatif media literacy ini sangatlah penting dalam kalangan masyarakat. Tidak kira sama ada you muda, you tua, you belia ataupun tidak. Literasi informasi, pendidikan literasi informasi ini satu perkara yang sangat penting. Saya kira kalau sekiranya boleh dijadikan sebagai satu crash course dalam kalangan wartawan untuk memperoleh pas media itu sendiri, mungkin boleh jadikan satu perkara yang sangat penting sebagai bentuk didikan. Tetapi bagaimana pula mereka yang bukan wartawan, mereka yang sebagai manusia biasa, mereka sebagai cikgu sekolah, pakcik yang lepak di kedai kopi, anak-anak muda yang tengok TikTok sambil di tengah main bola sepak dekat taman, dekat padang. Bagaimana dengan mereka pula? Dan di sini adalah penting, kalau kita kata media ni sebagai fourth estate, kita ada satu lagi estate yang mana perlu dipelopori oleh masyarakat kita sendiri, yang mana ada kerjasama, contoh di antara CSO, di antara NGO dan juga media, untuk hasilkan, ataupun NGO, CSO dengan akademia untuk menghasilkan satu program media literacy, dan program ini boleh diturut serta oleh masyarakat umum. Kalau di peringkat universiti mungkin boleh buat dalam kalangan pelajar universiti. Kalau dalam kalangan masyarakat kampung boleh buat kerjasama di antara NGO, JKKK kampung,
dan juga akademia. Program ini ada, cumanya dari sudut, kalau kita balik kampung, kita tanya orang kampung, adakah program seperti ini ada dianjurkan, ataupun pakcik-makcik aware dengan program media literasi ni? Sudah tentu mereka akan kata tidak. So on ground works, ataupun bahasa politiknya akar umbi NGO dan gerakan selain daripada fourth estate ni perlu diwujudkan supaya kita boleh stabilkan dari sudut cabaran yang dilalui dalam konteks etika kewartawan dan juga dalam konteks penerimaan tsunami informasi ini yang sedang berlanjutan. Saya harap saya telah menjawab soalan saudara. Yes, thank you so much, Mr. Rahman. Okay, great. Okay, so thank you very much to our fellow panelists. In the first round, we learned that AI is rising, digital is advancing, and how media or journalists need to uphold their ethics to report news and to publish an accurate information. So, and then we learn about what Mr. Andry said as homeless media, where it's a shift towards a social media with influencer giving out information, but it's unknown whether it could be verified or unverified content. And in the third round, we learned that media ethics in the region still needs better regulation and also better for journalists, I would say. And now we're moving into our last segment, the Q&A segment. If you have any questions, type into our the live chat and we'll do our best to address as many we can. And for now, we have quite a few questions for the fellow panels. The first one from Madam Fazila to Mr. Rahman. So how can Malaysian journalists uphold ethical standards while utilizing AI in news reporting? Terima kasih atas soalan tersebut. Sebelum saya menjawab, nanti Iman boleh recap balik soalan tadi, sebab saya nak jawab sedikit beberapa perkara yang saya sendiri lupa nak bangkitkan. Sure. Dari sudut regulasi, dari sudut I think dari sudut regulation lah, apakah ada tempat ataupun ada body ataupun guideline yang wartawan boleh gunakan sepanjang mereka menjalankan kerjaya mereka sebagai wartawan. Pertama, seperti yang kita sedia ada, kita ada etika kewartawanan itu sendiri, tetapi etika itu kekal sebagai sebuah kertas, sebuah peraturan, sebuah guideline, the do's and don'ts dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya kita salah melanggar etika tersebut, ada tak apa-apa consequences kepada kita? Mungkin daripada syarikat media itu mereka boleh kenakan tindakan selanjut, tetapi dari sudut luaran macam mana, dari sudut government macam mana, dari sudut yang memberi kesan kepada masyarakat umum macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada kita ada MCMC, tetapi MCMC ni dia lebih kepada media regulation syarikat media tersebut ataupun online content, dan MCMC ni dia bertanggungjawab untuk memantau perkara-perkara yang membabitkan informasi yang terkait dengan online, yang terkait dengan offline media dan sebagainya. Dan mereka di bawah MCMC ni ada satu perundangan lah, tolong perbetulkan saya panel-panel sekalian kalau sekiranya saya silap. Kita ada satu perundangan Communication and Multimedia Act. Kita ada perundangan PPPA, Publications yang tu saya dah lupa dah, but it's a PPPA Act yang mana ia memantau dari sudut publication dan juga apa jua informasi yang terkait dalam channel, tak kisahlah sama ada online, offline, pihak sama ada wartawan ataupun bukan wartawan ataupun netizen sendiri boleh terkena dakwa dengan undang-undang tersebut. Namun yang demikian, undang-undang tersebut ada orang kata masih perlu revise, masih perlu di reform kepada peruntukan yang lebih jelas, sebab sekarang ni peruntukan tersebut dia sangat
vague, sangat orang kata sangat general, sehingga kan kalau kita nak kenakan apa-apa tindakan, semua orang boleh terkena tindakan. Seperti contoh, saya mengeluarkan kenyataan yang tidak memberi imej yang baik kepada kerajaan, maka pihak tertentu boleh kenakan tindakan saya menerusi CMA tanpa takrifan yang lebih jelas apa kesilapan saya. Ini yang saya nak maksudkan. Ketiga, kita masih lagi sedang, kalau di Indonesia mereka ada Dewan Pers ataupun Dewan Pers ataupun Media Council. Di Indonesia sudah ada, Thailand sudah ada, Australia sudah ada, negara-negara Eropah sudah ada. Malaysia daripada dulu lagi kita sedang membicarakan tentang Malaysian Media Council, tetapi masih lagi kekal sebagai satu bentuk diskusi yang tidak ada lagi hala tuju. Dan saya kira kalau sekiranya Media Council ini ada dan wujud, ia boleh dijadikan satu badan independen untuk memantau syarikat media, memantau wartawan dan juga publik. Publik kalau nak buat komplain pun boleh menggunakan menerusi ketersediaan majlis media ini. Namun yang demikian, ia masih lagi dalam perbincangan dan belum lagi diwujudkan, dan saya harap sebenarnya saya sebagai pihak yang advocate for press freedom, advocate for the rights of journalists, kebajikan media dan sebagainya, so we look forward for this penubuhan majlis media ni, so that akan ada satu regulatory body yang lebih bertanggungjawab dengan apa yang sedang berlaku di Malaysia. Itu sebelum saya nak jawab soalan yang yang ditanyakan oleh Q&A tadi. Mungkin boleh tanya balik soalan tadi tu. Yes, sir. And then also thank you for recap about regulation and media as well. So from Madam Fazila to Encik Rahman, Mr. Rahman, how can Malaysian journalists uphold ethical standard while utilizing AI in news reporting? Yeah. Utilizing AI, saya kira untuk uphold the standards of ethical standard di negara kita ni sudah pasti, double triple check apa yang kita telah promptkan. Bahasa mudahnya dekat sini saya kira kita semua sangat familiar dengan ChatGPT. Saya sendiri pun masih lagi menggunakan ChatGPT. Tetapi penggunaan ChatGPT itu harus penggunaan yang lebih menyeluruh. Bukan semata-mata create this storyline for this issue that is going on landslide in Ampang. These are the details. Prepare in a TV format. Prepare it in, and then kita copy paste dan kita hantar ke editor. Itu adalah satu perkara yang satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab. Kalau kita nak guna itu sebagai tools untuk memudahkan kerja kita, untuk melancarkan lagi penyampaian informasi itu, kita boleh jadikan ia sebagai tool saja. Jangan kita gunakan itu sebagai satu keutamaan untuk kita menyampaikan informasi. Dapatkan informasi itu lebih jelas daripada pihak berkuasa, pihak ketiga, pihak berkenaan, kumpulkan, rangkakan cerita itu lebih detail dan jelas. Kalaulah sekiranya kita nak menggunakan ChatGPT untuk cantikkan lagi story itu, boleh je. Namun yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak perlukan AI untuk cantikkan cerita kita. Kita ada editor, kita ada sub-editor. Mereka, itu adalah tugas mereka untuk mencantikkan cerita itu. Kita hanya menyampaikan berita yang informasi yang kita sedia ada. Bila kita bercakap dengan editor akan tanya macam-macam. I think Daul pun dah biasa dah. Iman pun dah biasa dah. Balik saja daripada assignment, editor akan tanya kita. Kita tak sempat nak buka nota lagi. Tiba-tiba, okay, apa yang kau dapat hari ni? So, kita terus macam, kita cerita apa yang kita dah dapat. Editor pun sambil dia tengah buat story tu, dia pun tolong naikkan angle yang ni, and then yang angle yang kau bebel tadi tu, yang tu letak bawah sekali lah. Nanti aku adjust lah. So kita tak perlukan AI pun. AI ni sebagai tool sahaja, tetapi yang mencantikkan cerita tu kita dah ada editor. Namun yang demikian, untuk kekal bertanggungjawab, bertanggungjawab ni sebenarnya salah satu orang kata pillars di dalam etika kewartawanan. Apa yang kita boleh buat, kita sediakan informasi itu lebih tepat yang tersedia, dan kita gunakanlah tenaga-tenaga minda yang sedia ada ni, yang ada di dalam organisasi kita untuk mencantikkan lagi story tersebut.
secara conclusionnya, adakah AI ini boleh digunakan lagi? Boleh digunakan sebagai tools, tetapi janganlah kita gunakan sebagai satu perkara yang utama. Maknanya kita utamakan AI, barulah kita utamakan minda. Sedangkan kita kena utamakan minda kita, AI itu kekal sebagai tools. Itu saja. Thank you, Mr. Rahman. Okay, this time for Mr. Andry. This is about AI as well. So, Ari asks, how should journalists humanize and establish human and emotional connection in their writing when using AI as a tool? Maybe it's a bit contradict with what Mr. Rahman had said just now, but what do you think of this, Mr. Andry? Thank you, Imam. Ini menarik yang disampaikan oleh Mr. Rahman ya, bahwa AI itu adalah tools, kita tetap harus mengandalkan sisi humanis sebagai seorang jurnalis. That's correct gitu. Itu sangat setuju saya. Kenapa? Karena memang memanusiakan mesin, terutama AI, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bukan hal yang bisa kita lakukan gitu. Saya bilang tadi we still need sense of humanity, you know. Jadi kita masih membutuhkan sisi-sisi humanis yang kita punya as a journalist. AI bisa kita manfaatkan sebagai alat, AI bisa kita manfaatkan sebagai data collector ya, tetapi bagaimana kemudian meramu, membuat produk jurnalis itu masih membutuhkan sense humanity kita. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa AI tidak bisa mendescribe bagaimana perasaan kita, bagaimana kita melihat, memandang social culture kita, bagaimana kita melihat atau memandang mana yang harus kita sampaikan dan tidak kita sampaikan. Sebagai contoh misalnya, saya pernah melakukan peliputan di daerah konflik di Indonesia gitu ya, di salah satu pulau di Indonesia, dan saya melihat kondisinya adalah mereka bertarung antar kampung gitu di daerah Jawa Timur. Mereka berdebat persoalan sawah waktu itu, agriculture ya, dan ketika saya memberitakan itu, saya berpikir apakah ini akan menjadi berita yang menarik atau tidak. Secara visual, secara cerita, ini merupakan berita yang sangat menarik. Ini berita yang sangat bagus sekali. Karena there are 2 or 3 people dies in that conflict ya. Sementara hampir 10 sampai 15 orang itu luka-luka gitu. Tapi yang jadi persoalan, kalau misalnya saya memberitakan ini, apakah tidak ada konflik lebih lanjut lagi? Pasti ada gitu. Nah, konflik horizontal konflik ya, semacam ini itu kan sangat sensitif dan sangat berbahaya. Ketika kita mengangkat konflik yang berbahaya seperti ini, ada baiknya kita bersikap bijak gitu. By data misalnya kita menggunakan AI, bahkan akan disebutkan gitu ya, 3 orang meninggal dunia gitu ya karena konflik ini. Terus kemudian AI akan menyebutkan belasan orang luka-luka gitu ya. Dan kemudian kita lihat lagi lebih lanjut bahwa yang jadi persoalan adalah sebenarnya itu data, itu fakta gitu, itu sudah verified ya. Karena saya datang ke situ, saya lihat situasinya, saya melakukan proses wawancara, saya melakukan kerja jurnalistik. Tapi yang jadi soal adalah ketika saya harus menaikkan berita itu, akankah ada konflik lebih lanjut? Akankah konflik ini nantinya tidak akan selesai dan akan berkelanjutan terus? Mereka akan saling berkonflik dengan alasan balas dendam? Itu kan yang jadi pertanyaan selanjutnya. Kalau kita menggunakan AI tidak akan berpikir seperti itu. AI pasti akan berpikir bahwa oh ini datanya, ya ini peristiwanya, dan ini yang saya sampaikan, gitu kan. Tetapi tidak bagi seorang jurnalis. Alhasil saya sampai di sana tidak ada satupun tulisan yang saya buat, tidak ada satupun
konten audio video yang saya buat. Saya pulang dengan tangan kosong dengan alasan apa? Dengan alasan kalau saya memberitakan persoalan ini akan terjadi konflik lanjutan. Akan terjadi huru-hara yang tidak bisa kita selesaikan gitu. Nah, sisi bijaksana yang semacam ini yang tidak bisa di-elaborate ya oleh AI. Dan kenapa? Ya karena tadi balik lagi AI tidak bisa membaca situasi secara psychological ya, tidak bisa membaca situasi socio-cultural, tidak bisa membaca situasi kedepannya gitu ya. Next gitu. Apa yang akan terjadi gitu. As a journalist, kita mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Tidak hanya sekedar balancing, tidak hanya sekedar data, fakta, tapi juga apa impact-nya. Apa efek dari pemberitaan yang kita buat. Nah, ketika kita memberitakan sebuah konflik horizontal, efeknya apa? That's why. So, yang saya lakukan adalah saya pulang ke Jakarta tanpa membawa satupun berita. Dengan alasan kalau saya memberitakan itu, daerah yang berkonflik itu tidak akan pernah damai. Gitu kira-kira. Thank you. Thank you so much, Mr. Andry. And then we have questions from Noel. Perhaps for Mr. Dhiyaulhaq. Nowadays, netizen demand for compact, short, and news that easy to digest. How do you view the competition of long article with demand of short, compact news? And what will happen to future of long article? If you may, Mr. Dhiyaulhaq. Okey, pada tahun 2017, masa tu kira dalam 7 tahun lepas lah. Masa tu KPRTM sekarang, Datuk Seri Rahman, masa tu dia baru je berhenti pada awan ni. Dan dia buat satu kursus lah dan saya dah hadir dekat ITAR masa tu. Apa dia cakap? Sekarang ni netizen sedang mengalami short attention span pada tahun 2017. Dan bila saya tengok 2018 sampai ke sekarang, bila muncul je IG story dengan dia punya duration masa tu sekadar macam 15 minit, baru saya faham kenapa sekarang ni semakin pendek attention span, perhatian orang terhadap sesuatu bukan sekadar berita saja, terhadap media sosial pun makin pendek. Jadi bila ada sekarang ni, saya tengok evolutionnya semakin baik dan banyak daripada outlet media telah pun gabungkan artikel, digabungkan dengan video, digabungkan dengan gambar dan juga dia ada duration dia punya time dekat tepi tu. Jadi tak adalah macam panjang sangat. FMT pun saya tengok ada buat, NST pun ada buat. Jadi kira macam orang yang search dekat TikTok keluar dekat FMT dia orang nak berita tu dan dia orang dapat digest, dia orang ingest dia punya video tu dengan lebih baik dan dapat faham apa maklumat. Jadi untuk pada masa depan, sekiranya ada portal ataupun mana-mana berita yang ingin ditulis dengan panjang, first kali mereka kena buat teaser dulu. Teaser ni kena buat pendek saja, mungkin dalam bentuk still picture dekat dalam update macam Facebook story, IG story, dengan berserta dengan link sekali. Dengan situ orang akan jump pergi dekat artikel yang lebih baik. Dan satu lagi paling penting untuk pada future journalist adalah bagi mereka untuk mereka faham naratif. Okay, ni cerita global, cerita pada Palestin. Contoh untuk kami dekat dalam Bernama dan juga Malaysia sekali, kami menggunakan naratif pejuang Hamas adalah pejuang. Tapi ada setengah media lain mereka mengatakan Hamas sebagai militan. Dan perkara itu dari segi etikanya dan juga naratif yang kita bawa untuk kepada kerajaan adalah salah, sebab Malaysia ada hubungan yang baik dengan Hamas. Jadi mereka diiktiraf sebagai pejuang untuk membebaskan Palestin. Dan pada future journalist yang mereka rasa nak faham masuk ke dalam bidang media ni, dan mereka harus belajar sikit demi sikit. Mungkin tak faham tapi mereka faham kenapa Malaysia ada stand naratif yang masing-masing dan kenapa Malaysia tak pilih naratif yang pro pada Israel. Okay, itu sekarang tambahan lah. Thank you so much, Mr. Dhiyaulhaq. Okay, maybe going back to Mr. Rahman. One participant asked, how do you differentiate ethical journalism
versus free speech in investigative journalism? If you may, Mr. Rahman. Okay, can you say that one more time? Okay, how do you differentiate from ethical journalism versus free speech in investigative journalism? Well, free speech is mainly to be used among the public. When it comes to news, it is mainly for the purpose of the media practitioners themselves. But then again, how can this be mean or be meant that it will halt such as the freedom of speech? Dalam Malaysia, tak silap saya, perkara 10 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan tentang hak kebebasan untuk bersuara. Tetapi dalam konteks yang lebih konservatif, tidaklah sesuatu perkara itu yang boleh dibangkitkan, yang boleh disuarakan, mampu menyakiti ataupun mencuit hati orang yang lain. Dan kalau sekiranya kita tercuit hati orang lain dalam bentuk yang baik mahupun tidak, tak pasal-pasal kita boleh terkena perundangan CMA. Again, kalau sekiranya saya silap, tolong perbetulkan. Dan dekat sini we have to draw a line. Dan ini juga ada kepentingan yang mana saya nak mengambil kesempatan ini untuk advocate bahawa Malaysia perlu percepatkan penubuhan Media Council ini, so that kita ada satu badan yang boleh menjadi kita boleh ada satu badan yang independen yang boleh memantau konteks-konteks ataupun konten-konten yang berbentuk investigative journalism, yang berbentuk freedom of speech dan sebagainya ni, so that kita ada satu badan ini yang boleh kita refer to, yang boleh ambil tindakan dan boleh jadikan satu badan yang boleh decide sama ada benda ini harmful ataupun tidak harmful. Dan mereka ini yang berada di dalam majlis media, sudah pasti mereka ini bebas daripada pegangan kerajaan. Bukan kita tak suka kerajaan untuk berada dengan kita, tetapi kalau sekiranya perlu ada panel-panel daripada Bernama ataupun RTM, sudah tentu kehadiran mereka memanfaatkan lagi majlis media ini, kerana mereka semua adalah pengamal media. Dan adanya panel-panel ini boleh mereka pantau, mengambil maklum, mengambil aduan yang apa yang telah berlaku dari sudut konten yang mungkin melanggar CMA ataupun konten yang membatasi ataupun melangkaui freedom of speech itu. Ini jawapan ringkas yang saya boleh bagilah. Okay, thank you, Mr. Rahman. And another question for you, because you have brought up about right to respond just now. How do small journalists who are not associated or working with big media companies cross-check their facts with big corporation or bodies who do not even reply to big media companies? So it was about right to respond, yeah. So what do you think, Mr. Rahman? Oops, wait, let me try to digest this. How do small journalists who are not associated or working with big media companies cross-check their facts with big corporation? Okay, well, media personnel, in terms of freelance, in terms of bloggers, mostly these media or small journalists, they need to enhance themselves through upskilling, how they can work better in terms of getting cross-checking their facts, and also networking. When you are, even though you are a small journalist, and if you have like the right person to connect with, maybe, for example, I'm a freelance journalist. I'm not attached to any big corporation, but I do have contact with Iman. I do have contact with Dhiyaulhaq, and it's just a matter of, hey, I'm writing this story. Can you help me, verify, or maybe you have some connection with this big corporation or bodies, so that I can produce this content much better. That's number one. Number two, NUJ. Okay, I think everyone is aware of media passes, and in Malaysia they have
they have two media passes. Number one, it's media pass under Japan Information Department, and number two is NUJM media pass. Both are accredited. Both are well, you can say this one I need to say in bahasa. Kedua-dua pas media ini pas media yang accredited. Kedua-dua pas media ini pas media yang boleh menunjukkan awak adalah jurnalis yang sahih, jurnalis yang boleh menjalankan tanggungjawab anda, dan anda mempunyai hak untuk mendapatkan kerjasama daripada pihak-pihak tertentu supaya anda boleh menjalankan tugas anda. Dan benda ini telah dinyatakan dalam pas media NUJM, yang mana pas media NUJM ini satu pas yang diiktiraf oleh International Federation of Journalists, yang mana you nak buat story, you berada di Singapore, you berada di Australia, negara Eropah sekalipun, you boleh menggunakan press card tersebut. Dan fungsi dia sama juga seperti pas media Japan. Namun demikian, sebagai small media, small journalist ni, untuk mereka apply kad media Japan ni, dia sangat strict kerana dia ada bawah mereka perlu melalui kelulusan KDN, mereka ada kena lalui kelulusan ketua pengarah dan sebagainya. Ada perkara-perkara yang tertentu mereka kena lalui lah. So itu serba sedikit respon saya terhadap soalan tersebut. Thank you so much, Mr. Rahman. And moving forward, we got a question from Fadlin from UiTM. Adakah dengan menghadkan informasi atau akses boleh mengelakkan campur tangan hal dalaman sesebuah negara? I believe this is maybe directed to Mr. Andry. We're talking about interference from foreign interference just now. So maybe you can address this question? Yes. Thank you. This is very it's a very hard question, especially in Indonesia. But tadi yang seperti disampaikan oleh Mr. Rahman, pers consuls itu di Indonesia sudah ada. We call it Dewan Pers. Yeah. So actually Dewan Pers atau pers consuls in Indonesia itu membantu wartawan, jurnalis ya, dan stakeholder yang lain, salah satunya pemerintah, itu untuk bisa berkomunikasi gitu. Jadi apakah ada intervensi dari negara terhadap jurnalis gitu ya? Possibilities-nya pasti ada, tetapi kembali lagi di Indonesia kita punya press council atau dewan pers tadi ya, yang menjembatani antara stakeholders dan jurnalis. Salah satu stakeholdersnya adalah government gitu, dan itu sudah berjalan gitu. Dan ya saat ini memang banyak persoalan, banyak permasalahan yang terjadi antara government dan jurnalis. Banyak jurnalis yang memprotes misalnya kebijakan dari government. Banyak jurnalis di Indonesia yang mempertanyakan kenapa pemerintah atau government itu melakukan kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C gitu ya. Dan itu terus disuarakan karena ada freedom of speech. Jadi artinya bahwa sebagai seorang jurnalis ya kita boleh mempertanyakan itu. Tetapi kembali lagi, adakah cover both side-nya gitu? Adakah verifikasi yang dilakukan oleh sang jurnalis kepada pemerintah atau government? Jadi government punya yang kita sebut sebagai hak jawab. Jadi government can answer all the questions gitu ya, about any kind of the questions that journalists ask gitu. Dan itu yang dilakukan di Indonesia gitu. Nah, yang menjembatani atau memediasi itu siapa? Itu pers consuls gitu ya. Dan saat ini pers consuls atau dewan pers di Indonesia itu bekerja untuk itu, termasuk juga menangani pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh stakeholder yang lain ya, misalnya perusahaan ya, terus kemudian masyarakat, LSM ya,
NGO dan segala macamnya gitu ya, terkait soal pemberitaan yang dibuat oleh jurnalis. Nah, di jurnalis di Indonesia tadi seperti yang disampaikan oleh Mr. Rahman gitu ya, di Indonesia sendiri saat ini sudah ada tuh klasifikasi dari jurnalis. Jadi di jurnalis Indonesia itu diwajibkan untuk mengikuti tes as a journalist gitu. Jadi they will have a card ya, kita sebutnya itu kartu kompetensi wartawan. Kartu kompetensi wartawan ini adalah tanda bahwa they are legit as a journalist gitu. Baik itu di perusahaan yang besar, the big company, or even in small company gitu. Jadi selama perusahaan itu terdaftar di Pers Council, the anggotanya, the journalist itu akan memiliki that card gitu. Nanti ada klasifikasi dari kartu-kartu tersebut. Yang pertama itu kita sebutnya sebagai jurnalis muda, young journalist. Itu biasanya diberikan kepada mereka yang baru terjun di jurnalistik. Terus kemudian ada yang di tengah ya, in middle, yaitu ada jurnalis madya, dan yang paling tinggi itu adalah jurnalis utama. Jurnalis utama itu dia sudah lama bekerja sebagai jurnalis gitu dan punya kapabilitas yang lebih besar dibanding dua jurnalis yang tadi diklasifikasikan gitu. Dan kenapa terus kemudian saya sebut tadi homeless media? Homeless media itu tidak terdaftar di Pers Council. Yeah. They are not registered in Pers Council. So, mereka tidak punya kartu jurnalis. Mereka tidak punya kartu kompetensi wartawan. Gitu. Jadi, dan mereka ternyata punya impact yang lebih besar gitu di netizens Indonesia, especially karena mereka adalah key opinion leader, influencers yang memang bekerja seolah-olah menjadi seorang jurnalis. Gitu. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan jurnalis di Indonesia. Apakah kemudian mereka bisa dianggap sebagai seorang jurnalis atau bukan? Karena mereka tidak terdaftar, mereka tidak memiliki kartu, ya, dan mereka juga tidak terverified gitu as a journalist. Karena untuk memiliki kartu atau verified tadi, mereka harus mengikuti tes, ya, ujian yang bertahap gitu dan tidak bisa sebentar. Ada batas maksimal waktu bekerja sebagai seorang jurnalis. Nah, itulah kurang lebih sedikit. Jadi tadi menambahkan Mr. Rahman ya, di Indonesia seperti itu situasinya, dan Pers Council di Indonesia itu menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jurnalis, baik itu oleh jurnalis versus government, jurnalis versus NGO, jurnalis versus company, itu semua ditangani oleh Pers Council. Thank you. Thank you so much, and thank you everyone for the questions. This, I would say, has been a great discussion, and we appreciate your engagement. So it appears that we have come to the end of our session, but before that, thank you to our panelists for your insights, and it has been an honor to have you all here today as our panels. With that, thank you very much, and thank you so much. I hand over the program to our MC. Over to you, Mr. Ray Hazril. Thank you. Let's give a big thank you to Mr. Iman Muttaqin Yusof for leading such an engaging session. His insights and expertise have truly enriched our discussion today. Thank you, Mr. Iman, for your time and dedication. Let's show our appreciation with a warm round of applause. Before we proceed with our next session with the audiences, we would like to ask everyone to turn on their cameras for a group photo.
Yeah. All right. So everybody pause. Wait. Okay. Yeah. Okay. So I'm gonna give a countdown in 3, 2, 1. Okay. All right. Thank you so much to our guest and our moderator for today. If you wish to leave the session, yeah, you are allowed to do so because we are going to continue with our next session with the audiences. Thank you so much, everyone. Bye bye. Terima kasih semua, Andry. Terima kasih, thank you, Bapak kita. luar biasa. Terima kasih UiTM. Terima kasih semua panelis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih UiTM. Terima kasih semua, Bapak juga Rahman. Okay. All right. At last, now that we are reaching the end of the event, time to add some spice or some excitement for everyone. We are going to challenge, and it will be conducted in quizzes. The winner will be announced at the end of the quiz, and I will be giving the code to everyone. The code will be 052210. If you haven't entered yet, kindly do so right now. And remember, prepare yourself, for we will start our quiz in a short while. Yeah, I will be here as your commentator. Yeah, specifically for someone who's going to play next to me right now. I wish you guys the best of luck. We will start in a short moment. For everyone who are watching this live right now, if you wish to join our quiz session, you feel free to do so. Okay, it's better for you guys to come and join the excitement for today. Okay, we have a lot of questions, based on the session from just now. Okay, this will test everyone on how much they focus during this session. Okay, how much insight you guys are able to gather from the session. Okay. Just to give a little bit of recap for everyone, right? Yeah, so everybody better get ready because we will start our session in a short while. Okay, so we are going to start our crazy session now. I wish you guys the best of luck, okay, and have fun. Oh, all right. So I'm gonna be changing modes a bit. Okay, I'm gonna be your commentator for today. Welcome to our crazy session for today. Okay, we have a total of 34 contestants. Okay, we have a total of 34 contestants right now. Okay, this is not really a race. Okay, because even though if you are able to answer as fast as you can, if you get the wrong answers, it will give not much value for you guys. Okay, we have a total of 12 questions. Okay, 12 questions for you guys. Okay, I have the answer scheme, but I will not show it to you guys. It will be cheating. But I will not join. Later I will win easily. Okay. However, I am currently watching one of the contestants playing. The question that she got: how has the shift to digital platforms mainly impacted traditional journalism's revenue? Oh, even I'm confused from this question, but okay, alright.
here for you guys. Okay. Oh, alright. Oh, okay. My contestant over here. Okay, she managed to get the right answer. Remember, everyone, the faster that you answer, the more points that you are able to get. Okay, and we have our own ranking system and everything. We'll announce the winners for later. So make sure when you guys kick in your names, do not put any kind of funny names or whatever it is. Okay, put your names. Okay, we don't want any kind of bad issues coming in later. Okay. Alright, so everybody, good luck. Okay, the next question. What does digital evolution in journalism primarily refer to? Okay, digital evolution. Okay, a lot of concepts that comes inside of it. Okay, a lot of meanings behind it. And oh my gosh, contestant also managed to get the right answer. Wow, very amazing coming from a contestant. Okay, I will not spill who it is, but let's just say it's someone who's very who has the capability to answer this kind of question. This is her forte. How has social media affected journalism in recent years? The evolution that happened, the changes that happened throughout the years, from traditional to modern, from traditional to, we have used new technologies and everything. Did you get the right answer? Okay, she got the right answer again. Again, such an outstanding performance by my contestant over here. See, I told you can do this. I told you can do this. She mentioned to me just now, she's nervous. She thinks she will not be able to do it. But no. I trust her. Yeah, I trust her. Yeah, we know each other for so long. Yeah, I totally know she can do it. Yeah. In the era of digital journalism, what is considered the most significant ethical challenge when it comes to breaking news coverage? Nowadays, the ethical challenges that we receive, that's just a lot. Okay, that's just a lot. So you guys have to think out of the box. And she got the right answer again. Oh, you're very amazing at this. Okay, you stay on the street, right? You stay on the street. Wow, she's still on the street. Okay, I'm not giving pressure to everyone. Okay, I'm not giving pressure to the audience, but I'm just saying my representative here. Okay, she's good. She's doing very, very good right now. Okay, even I got confused by the questions, but it's okay. Okay, I'm just gonna rely on her completely. I'm not gonna give her the answer anyway. Yeah. Okay, why is the balance between speed and accuracy a key challenge in digital journalism? Okay, the faster, because even though you share like very fast, okay, you're able to spread news in a very let's just say in fast time. News without having the accuracy, without having the right amount of information, okay, it will cause a lot of troubles for the industry, for the news reporter themselves. And she got the right answer again. And the next question, I did not even manage to read it, and she got it again. Okay, plus 1070 points. You are on a roll. Okay, you are on a roll. Okay, adakah anda yakin dengan pilihan anda? Are you doing okay? Am I pressuring you too much? Okay, I am. Okay, good. Keep it like that. I'm gonna keep pressuring you on this. Okay, because working under pressure helps us to, let's just say, be more efficient. However, if you guys work under a lot of, remember when you guys do work and everything, sit back, relax. Do not be a huge workaholic. Okay, or pressure yourself too much on people's expectations. Okay. From online sources and everything, there's just too much. Like, let's just say it's like too good to be true. And my representative, 100% accuracy. However, alright, the rankings, even the so there's more people who managed to beat you, like surprisingly. You put your name and my name also. Oh, okay. Alright. Sure. See if you guys are already finished. Are we finished with everyone? We done with everyone? Okay. We are still okay. There are still people who's not finished yet. Okay, so we're gonna wait for them while being at that. Okay, there are still some questions that I'm not able to look at just now. Okay, for example, which is the following is a concern with the rise of AI in journalism, such as AI can replace all ethical considerations, automate fact checking without human
oversight. AI generated content may lack accountability and accuracy. AI will eliminate all forms of bias in news reporting. Even though most of the answers looks the same, but there's like a difference between it. Okay, what matters right now for you guys to answer the questions is how accurate the answer is. Okay, how accurate the answer is. Alright, because all the answers that we give for each questions, they are in under the same, let's just say, platform. Okay, they are under the same line that you guys are trying to figure out right now. But however, the right answer is the most accurate answer. Okay, and right now I think we are already finished with our quiz session. We are going to show and announce the winners. Okay, we are going to announce the winners for today's session. The winner are the ones who are able to answer the questions accurately, fastly, and amazingly. Who are these people? I'm curious. Who are these people who's able to beat my representative? Okay, I do not believe it. Okay, I'm in disbelief. I'm in awe. However, congratulations for those who are able to finish and win the. Okay, the results are in. Number 1 with the score of 10,430 goes to Fad. FAD, Fad. Wow, congratulations. Wow. The first runner-up with just a difference of 120 points goes to Norma. Congratulations, Norma, for getting number 2 and number 3. I'm just going to announce the top 3, and number 3 goes to Lisa. Congratulations for the 3 of you. As I said, the gap between the scores for you guys are very, very close. However, who gets the answer quicker and more accurately wins the game, wins the prize. Congratulations for the winners of today. Okay, the energy and the dynamic that you guys have shown really shone through. Okay, thank you so much for those who joined our quiz session, and to everyone else, a heartfelt thank you for everyone this time. Your presence and engagement made this event truly special. We hope you had fun being part of today's event, and for that, please stay tuned to our social media postings by @newscam 3.0 on Instagram. And before you leave, we kindly ask you to scan the QR code displayed on your screen. Finally, okay, this will lead to our attendance and feedback form. Your input is invaluable and will help us improve future events. Also, you can still pre-order our exclusive merchandise, our t-shirts, lanyards, stickers, and button badges. Okay, just head to the link in the comment section below to place your order. And do not miss out on these awesome items to remember the 50th Journalism e-Colloquium. Thank you all for your valuable insights and engaging discussions today. Let's conclude our forum on a positive note. Looking forward to our future discussions and collaborations. And by the way, we hope to see you all at our next news camp, which is our media workshop on the 17th and 18th December 2024 at Tun Abdul Razak Library, UiTM Shah Alam. That's all from us today. Thank you and see you there.